and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hello, guys. Welcome back to another live stream. So, we are back with another live, guys. എല്ലാവർക്കും welcome back. So, yet another Sunday, yet another live. Welcome back, brothers. Come on. എന്തൊക്കെയുണ്ട് പരിപാടി? Hamraz Gaming, welcome back to stream. Farhan, welcome back. Premier bro, welcome back. Nigil bro, welcome back to stream. Gio bro, welcome back. Nigil, എല്ലാവർക്കും put our max level please. Max level എന്തോ ഉദ്ദേശിച്ച് ഗൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാവരും സ്ട്രീമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ ഗൈസ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറാക്ക് സ്ട്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. സുഖല്ലേ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചില്ല എല്ലാവരും? എന്തൊക്കെയുണ്ട് പരിപാടി? തന്നെ ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്നേ. ഹായ് ബ്രോ, സുഖല്ലേ? മെസ്സി പാക്കില് ബെറേസി സെറ്റ് ആണോ? അത് നല്ലതാ, അത് നല്ല യങ് ബെറേസി ആണല്ലോ, അത് നല്ലൊരു കാർഡാ. നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് ബ്രോ ഇഫ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ഗൂഗിൾ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. എവിടെ സുഖല്ലേ ഗായ്സ്? എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കാട്ടോ സ്ട്രീം. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും സുഖം വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. സുഖത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോണു. ബ്രോ കോയിൻ തരുമോ പ്ലീസ്? എടാ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കാത്തത്. ഓക്കെ, പെനാൾട്ടി, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ബ്രോ സുഖല്ലേ? മെസ്സി ബാക്കിൽ പെറേസ് തെറ്റാണോ? കുഴപ്പമില്ല. ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഉണ്ടാവോ? എടാ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ ആ ഫുൾ സ്ട്രീം ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ എന്തായാലും സ്പെഷ്യൽ തമ്പനയിലൊക്കെ ഇട്ട് വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഹലോ ബ്രോ, കുറച്ച് കോയിൻ തരുമോ പ്ലീസ്? എടാ എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ലടാ കോയിൻ, ഞാൻ കോയിൻ വിൽക്കണ ആളുമില്ല. സുഖം. എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കൂ. കമോൺ എവരിബഡി ഷുഡ് ഹിറ്റ് ദി ലൈക്ക് ബട്ടൺ. എടാ ഗ്രീസ്മാന്റെ പാക്ക് മോനെ, എടാ ഞാനെ ചങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചു. അതിന്റെ റിവ്യൂ എന്തായാലും വരും കേട്ടോ, ഒന്ന് തന്നെ വരും. കാരണം ഇത് ഇന്ന് തന്നെ പോണ പാക്കായോണ്ടേ. അപ്പോ ഇന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് ജേഴ്സി ഒന്ന് മാറ്റി. സോ മെനി പീപ്പിൾസ് ആർ കംപ്ലൈനിങ് ദാറ്റ് പ്ലീസ് റിമൂവ് ദാറ്റ് ഡോട്ട്മുണ്ട് ജേഴ്സി. സോ ടുഡേ വി ചേഞ്ച് അവർ ജേഴ്സി ഗൈസ്. Our old jersey is back. Let's go. Shonnan FC is back. Guys, ഇതിലായിരുന്നു എന്റെ പ്രൈം. ഞാൻ വേൾഡ് റാങ്ക് 24 പോയതും എൻഡ് ഓഫ് സീസൺ 97 അടിച്ചതൊക്കെ ഈ സാധനത്തിലായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പഴയ ജേഴ്സി തിരിച്ചൊന്നായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഇത് പിന്നെ J1 J2ലേക്ക് റെലഗേറ്റ് ആയി പോയി ടീം. ഇപ്പൊ പക്ഷെ അവര് ജേഴ്സി ബാക്ക് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. യെസ്, മൈ പ്രൈം ജേഴ്സി ഈസ് ബാക്ക്. ഡെമ്മി റണ്ണറെ നോക്കണ്ട, ഞാനൊരു റിവ്യൂ ഇറക്കി വിട്ടിട്ട് അപ്പൊ ഒരു മനസ്സിലായി മതി എന്താ കളി കളിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് പറയുക പ്ലീസ്. ഓപ്ലോ ഗെയിമിംഗ് ഫുട്ബോൾ വീഡിയോസ് ബ്രോ.
കണ്ടന്റ് സെറ്റ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് അടിപൊളിയാക്കി പോയാൽ മതി, തന്നെ കയറിക്കോളും. ചെക്ക് ഔട്ട് യുവർ എടാ നീ അതിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ടി, ഷോർട്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ആകെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടേക്കണേ അപ്പൊ തന്നെ നീ വന്ന് ഇത് ചോദിക്കുക. 53 മിനിറ്റ് ബ്രോ. യാ മറ്റു പോള് ബാഴ്സ വേഴ്സസ് റയൽ അതിട്ട് എന്തായാലും. സൺഡേ ഫുൾ ഓഫ് മാച്ചസ്. യാ ഇന്നെന്തായാലും പോളിടാം. പോളിടാം. എടാ മുംബൈയുടെ വേണ്ടടാ, ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇത് മതി. ഓക്കെ എടാ പോള് പോയില്ലേ. ഓക്കെ സെറ്റല്ലേ. എടാ ഇടാൻ പോട്ടോ. ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി എടുക്കുക. ഡ്രോയിങ് കൂടി ഇടല്ലോ, അത് ഷൂട്ട് ഔട്ട് ഒന്നും വരില്ല. സോ പോൾ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, പോൾ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് പോൾ ചെയ്യാം. എടാ പോൾ ഇട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേ പാക്ക് എനിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ അറിയില്ല. 150 അതാണ് എനിക്കറിയില്ല. പാക്ക് എടാ നെക്സ്റ്റ് ട്യൂസ്ഡേത്തെ പാക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ഷോർട്ട് ടൈമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. വന്ന് ഓക്കെ. മല്ലു ക്രോസർ ചേഞ്ച് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ? എല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സിറ്റിങ്സ്, പ്ലേ സിറ്റിങ്സ്. ഓക്കെ ക്രോസർ ചേഞ്ച് അസിസ്റ്റർ ആണ്. ഓക്കെ സംശയമില്ലല്ലോ. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. CSK ഈസി വിൻ പറയാൻ പറ്റില്ലടാ, കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ലടാ. എനിക്കൊരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഇപ്പൊ. ജയിച്ചാ ഭാഗ്യം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായി ഞാൻ. നിനക്കോ പേടിയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും നോക്കട്ടെ. കമോൺ ലെറ്റ്സ് ഗോ. എടാ ഇപ്പൊ എന്തായാലും കളിക്കാം. പുതിയ ജേഴ്സി ആണല്ലേ, പഴയ ജേഴ്സി എല്ലാം. ഓക്കെ എല്ലാം റയൽ മാഡ്രിഡ് കുത്ത്. 61%. എടാ എന്തായാലും ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാം ബാഴ്സ തന്നെ ഓടാ, അത് ചാൻസ് കൂടില്ല ബ്രോ. ബുസ്കാസ് ഓർ DLF ക്രൂയിഫോ അത് ഉദ്ദേശിച്ച്. എടാ അടിപൊളി ക്രൂയിഫിനാടാ, അതൊന്നും പറയാല്ല. ഡീപ് ലൈൻ ഫോർവേഡ് അല്ലേ, ക്രൂയിഫിന് അടിപൊളി. നെയ്മർ PP. ഓക്കെ നെയ്മർ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഈസ് ദിസ്. ഓക്കെ മല്ലു മുസ്ലിം. എടാ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനാടാ, നിനക്കൊക്കെ എന്താണ് ഈ മതം ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യമുള്ളത്? റൂട്ടില് ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുമ്പോ എടുത്തോണ്ടോണ്ട് ജാതി മതം ഞാൻ ചോദിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു നടക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അവിടെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഓണസ്റ്റ് പറയാലോ, മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കുക. ഈ മതവും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളാടാ, നമ്മളല്ലേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ നമ്മളിനെ ഇതൊക്കെ ഒഴിപ്പിച്ചു വിടണം. ഇത് ഭയങ്കര മോശം, എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു സാധനം ഈ ഇതിന്റെ കുറിച്ച് ഇതാക്കണത്. അച്ഛനെ ബാക്കിയുള്ളവർ വിശ്വസിക്കാൻ കയറി ഇടപെടാറില്ല. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, അങ്ങനെ ഇതാവാറില്ല, പറയാറില്ല. എനിക്ക് എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ? കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ വാട്സാപ്പ് പ്ലേസിനെ അടിക്കാൻ ഇന്ന് അടി പൊട്ടു ഉറപ്പാ. ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. പപ്പൻ എന്താ പാട്? ഇപ്പം കുഴപ്പമില്ല. നെയ്മർ PP ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ 20 rupees ബ്രദർ. 20 rupees. എടാ പഴയ ജയിച്ചിൽ തുടങ്ങണ കേട്ടോ മുത്തേ, പഴയ ജയിച്ചത്. സിഗുരൊന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നീ ക്യാമ്പിന്. നീ പ്ലക്ക് ആണല്ലോ. കമോൺ. പഴയ ജയിച്ചതിൽ തുടക്കം എന്താവും? വലിയ ഏജ് എത്ര? എടാ എനിക്ക് ചോദിച്ചാൽ കിളവനാടാ ഞാൻ. കിളവനാ. എൻ്റെ ഏജ് വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കണ്ട ബ്രോ. എന്താ പണ്ടത്തെ പോലെ വാച്ച് നിർത്തി? രാവിലെ രാത്രി കുറെ ലൈവ് വരാൻ പറയണ്ട. IPL ആയിട്ട് രാത്രി വരണം. എടാ വാച്ചിങ് പിന്നെ ഇടത് യൂട്യൂബാണ്. ഓക്കെ അത് വെച്ചാ യൂട്യൂബിലാകുമ്പോ ഇടക്ക് ഇങ്ങനെ കയറും, ഇടക്ക് തന്നെ ഗെയിമിന്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് എടുക്കുക. പിന്നെ ഗെയിം ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെന്താ കളി മോശമല്ലടാ, കളി നന്നായല്ലേ.
അത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിയാണെങ്കിൽ കളി മോശമായിട്ടല്ല ആൾക്കാരില്ല അത് കളി കാണാൻ. അതുപോലെയാണ് കളി നന്നായി കളിച്ച് നല്ല പെടപെടച്ച് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വരും. അപ്പൊ കളി അങ്ങോട്ട് ഇത് ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്റർടൈൻമെന്റ്. Well, we've got to expect Frank Lampard to be central to pretty much everything here, Jim, haven't we? Without a doubt. He'll be amongst the busiest players out there, doing everything from breaking up play, distributing balls left and right, and of course making all of those surging runs from deep, looking to meet the ball just around that D. Well, that's the signature move, of course. That's what makes him so prolific. And what a move it is. Not many midfielders score that many goals or are as clinical. Shifted it to the flank. And it's Deco. And here's Cristiano Ronaldo. Neymar picks it up out wide. Oh, double touch all of that. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who... Ronaldinho! Fucked up, first goal kitti. One sweeping move, executed with deadly efficiency. നേപ്പാളിനെതിരെ ആദ്യം തന്നെ ഗോൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ബ്ലും 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 എനിമൊക്കെ ശോകമാക്കി. എനിമയൊക്കെ ഒന്ന് ശോകാക്കിയില്ല പറഞ്ഞ പോലെ സാധുവായിരുന്നു. അയ്യോ നായർക്ക ആരാണ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടില്ല. ചന്ദ്രദേവ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി 40 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ്. 50 rupees സൂപ്പർ ചാറ്റ് രണ്ടു വട്ടാള് ചെയ്തു കേട്ടോ. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഗൈസ്. # ചന്ദ്രദേവ് ബ്രോ ഇൻ ദി ചാറ്റ്. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. Shonen Balmare are already chasing the game. They didn't envisage that. It's a good run, this one that is high in energy. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And this is Batistuta. Oh, good-looking ball. Now he's off and running. And here's Cristiano Ronaldo. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Batistuta is sporting a guilty look after that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Zanetti. Oh, that is a nice touch. And that has left him in a heap. അമ്മേ മല്ലിന്റെ പേര് എടാ നമ്മുടെ ഐഡിയ പെസ് മാസ്റ്റർ എന്നാണ്. നമ്മളിപ്പോ അത് മതി. ബ്രോ ഷെഡ് കീറി. അമ്മേ ഇടി കിട്ടി. ഇടി കൊണ്ടു ഫസ്റ്റ് കളന് ഇടി കൊണ്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ എവിടേക്കാണ് മൂപ്പരിത് പോണത്? Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need. He's had a shot. In he goes again. Fucked up again. Come on. എന്താണ് ദുരന്ത സ്റ്റാർട്ട് ആണല്ലോടാ. It didn't come off, but still very good quick thinking on his part. Can he get on the end of this? No. Cooking. Half time and still behind. Can they make something happen now? Where it came from. പഴയ ശരിയാണോ? Yeah. Here's Deco. Well seen. Saw that coming. He read that really well. Oh, good-looking ball. Engages and forces him off the ball. Messi. There will be 1 minute added time. Deco. Vieira. And that interception was most... 45 minutes up. ന്യൂ ജേഴ്സി പ്ലക്കഡ്. ഈ ജേഴ്സിക്ക് ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ട്, കംബാക്ക് അടിക്കും. അതൊക്കെ അറിയില്ല അല്ലേ? ഈ ജേഴ്സിയുടെ ഓറ ഉള്ളതാ. കറന്റ് ഇതൊരു റെലഗേറ്റഡ് ടീമാണ് ജയിച്ചൂല്. ഈ ജേഴ്സിക്ക് ഒരു ഓറ ഉണ്ട്. ഓറ കാണിക്കണം. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it, try and pull it back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate.
Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, it's a nice idea, but the execution was എന്റെ പൊന്നെ. Fermin. There he goes, motoring forward. അവിടെ കിടക്കാം. Vieira simply refused to be outdone there. Now it's Messi. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to... Chance for a shot! ഓറകളയല്ലേ. Wasn't a bad hit by any ഓറ means. പോയി. Well, at least his thinking was very good, Peter. There. Probably thought he hit the target, judging by his കനല് reaction. കെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊള്ളും. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Deco. Oh, good spread. And he's quick to return it. And it's Deco. കനല് പൊട്ടി. Defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And that's really well manoeuvred. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Ronaldinho. Zanetti, the man synonymous with solidity. Deco. Just about up to 75 minutes. എടാ. Zanetti. Thuram gives no quarter whatsoever. കബർക്കാൻ നേരായി. Deco. Quality ball. Deco. ഓന്റെ കളി നന്നായി പ്രഡിക്റ്റുണ്ട്. So what can they make of this? That ball looks a good one. This looks promising. Fermin! It's run loose. Who's going to get there? Neymar. Shonen Belmare are looking to break at pace. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. Bro. This match we cooked up. Saliba promptly onto that, and that is that. Vieira. Not where it came from. No way through there. കളിക്കടാ മഹാഭാവികളെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആള് തന്നെ ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലക്കല് കിട്ടിയിട്ട് എത്തിനാൻ. Well, that was a കുഴപ്പമില്ല. They were at times cohesive, very shit, കുഴപ്പണ്ടാ. done by an opponent who simply First did ഒന്നേ. a better job. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിൾ ഈസ് ഓൾവേസ്. ഇത് എന്തത് ഇങ്ങനെ പൊട്ടണിപ്പോ. എടാ ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ വെറും 3 തോൽവിയിൽ നിൽക്കണ്ടായിരുന്നതാ. ഒറ്റടിക്കാണ് കേറിപ്പോയത്. കണ്ണ് തട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി കളിച്ചാണിത്. കണ്ണ് തട്ടരുതിന്. ഇത് പ്രാക്ടീസ് മാച്ച് ആയിരുന്നു. ഞാൻ കളി തുടങ്ങാൻ. ഓക്കെ. കുഴപ്പമില്ല. ശരിയായിരിക്കും. കനല് കെട്ടടാ. ആരെ വെള്ളം കെടുത്തിയാ നാറിയതൊക്കെ. മല്ലു ഒന്ന് പറയാ. ദൈവം ഒന്ന് പറയാതോ. എടാ എന്റെ പേര് അശ്വനാടോ. പറയുന്നു കൊണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. എടാ സെറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒഴിവായിക്കുക നല്ലത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് സെറ്റ് ആവണ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വെള്ളം വീണോത്ത്. ഇനിയാണ് കത്തല്. ഓക്കെ, തരി കൊണ്ടിട്ടു. ഇനി കത്തും. അതെന്താ വെച്ചിട്ടാ നമ്മള് മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ക്ഷമ. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷമയാണ്. ഹൗ ടു ഡു റാങ്ക് പുഷ് പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് മൊബൈൽ എടുക്കുക, ഗെയിം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക, റാങ്ക് പുഷ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവുക, കളിക്കുക സമാധാനമായിട്ട്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. കമന്റ് നോക്കി എവിടെ പറയാറേ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യല്ലോ മല്ലു. എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കണേ? അയ്യോ ബ്രോ, ഫോർമേഷൻ ഓറ ഫോർമേഷൻ ആരടാ ചേഞ്ച് ആണ് ബ്രോ? ജോബ് എന്താ? ജോബൊക്കെ നിർത്തി പോയിനെ. എന്ത് ജോബ്? കമ്പനി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങടെ വിളിക്കണ. ഒന്ന് വാടാ, എന്റെ ഞാൻ വിളിക്കോ പ്ലീസ്. നല്ല 100 കോയിൻ മെസ്സി കിട്ടി. മെസ്സി VPN റിവ്യൂ. റിവ്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് ജനുവരിയിൽ വന്നപ്പോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ മതിയോ? എന്നാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് കൂടോത്രാടാ ഡിസൈനൊക്കെ.
Peter, I can't recall a better leader of the line than Marco van Basten. A great scorer of goals and, of course, a scorer of great goals. Yeah, and because of that, the words audacious and spectacular come to mind, and I think they best sum up what he could muster on a consistent basis. Stood up well to him there. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's in a great position here. It's Van Basten! And he looked every bit the assured Come keeper on. there. I think he's done ഒരു great മെസ്സി there, വെക്കലായിരുന്നു both തോന്നി reading it പോയി and അടിപൊളി dealing with it. ഇതിനാരും And we have എടാ ആരും that ഫ്രണ്ട്ലിക്കിന്റെ first നമ്മുടെ goal. കടുപ്പം പോട്ടോ ലേഖൊന്നറോ ശേ ഭാഗ്യം ലേഖൊന്ന് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ Gets it away. Oh, he had to make that. എടാ അള്ളിയ ചതിക്കല്ലടാ പണ്ണല്ല എന്റെ നെറ്റ് തന്നെ പ്രശ്നം Tries to കാണിക്കുന്നത് clear. അതൊക്കെ ശരിയാണ് He's done it, ഇതെന്ത് ഇങ്ങനെ പണ്ണണ് I'm not sure what happened there, Peter. Did he get എന്ത് ലേഖത് his own first touch, maybe? ജീവിച്ചു വെക്കോട്ടെ ആശാനെ Van Basten. And here's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano! And it's hit the Amma. woodwork out. ഹായ് ഞാൻ പാറു ഹായ് പാറു ശേ ബാറും അടിച്ചു പോയടാ ഒരു CSK LSC പ്രഡിക്ഷൻ വരാം എടാ ഇതില് പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല AS ചെന്നൈ പോയിട്ട് CSK ജയിക്കണം RCB നോക്കണം എന്നാലാണ് CSK മുകളിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ So we're still where we started right now. ഇതൊക്കെ എത്ര പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടോ എന്റെ പ്രഡിക്ഷൻ നിനക്ക് അറിയണല്ലേ Passing is crisp and sharp. Oh, now here's an interesting matchup. He'll try from distance. ഓ കേറി വിചാരിച്ച Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Dani Olmo can so cleverly bypass the press. And he's quick to return it. Brilliantly cut out. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. ഭാഗ്യണ്ട് And a terrific മുല്ലച്ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഏതാ എനിക്ക് എടുക്കാനാണ് ഞാൻ കേരള വിഷനാടാ 5G second corner of the game. 4 ബാറുള്ള സാധനമാണ് എടാ എന്താ അച്ചാക്കി ഒരു കുറവാണല്ലോ And he's there to clear it. Schoen and Belmare have the chance to go the other way. And it's Carvajal. Spread neatly. Rijkaard. Neymar. നമ്മന്റെ What a throw in. RCB ജയിക്കണം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കട്ടെ Deco. Look at the and Messi! അവയില്ലേനാ യെസ് Gorgeous. Yes. Just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Schoen and Belmare have penetrated for the first time. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the എടാ number one contender. and he's അണ്ണൻ done it കേറിയില്ലേ It's gonna be അണ്ണൻ disappointing with that. അണ്ണനാര് മുഖ്യമന്ത്രി Schoen and Belmare leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. And the shot! 2 added minutes has been indicated. Cleared away. And he's well positioned here. Quality ball. They'll want to make the most of this turnover. അണ്ണൻ മുഖ്യമന്ത്രി The whistle's gone, and that's it for the first half. RCB നമ്മൾ എടുത്തോളാണല്ലോ അത് വിട്ടേരോ ചെക്കപ്പ് പോയാണ് എടുത്തോ ലാസ്റ്റ് നോക്കുക ചെന്നൈ പൊട്ട് RCB ജയിക്കണേ ഞാൻ പൂച്ചി Something to build on Just after a the quick break. request today for everybody. ഗുജറാത്ത് സെക്കൻഡ് വരുവന് ഓറ ഓഫ് ശുഭാങ്കിൽ ഓറ On the evidence of what അല്ലേ we've seen, there ഗില്ലിന്റെ were ഓറ early, നോക്കുങ്ങള് there was genuine intensity. എല്ലാരും പട്ടിതാർ ശ്രേയസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ശുഭാങ്കില് ബോളിംഗ് വെച്ചൊരു പിടുത്തം പിടിക്കുന്നുണ്ട് Just after the break, though, to force the issue that bit more. ബോളിംഗ് വെച്ച് പിടിക്കച്ചാ ബാറ്റിംഗ് ഫുള്ള് അവനെ നോക്കണ പിന്നെ വേറെ കാര്യം Solid, if not too much more at half time. It's 1-0.
And we are back underway. Shonin Belmare definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Now this could be a chance. Cristiano Ronaldo! അടി സക്കേ Cristiano Ronaldo made it all. ഗില്ലല്ലേ ബ്രോ, ആശിനേറെ എന്ന് പോയടാ നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ എടാ ഗില്ലിനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് പറയും. ഗില്ലിന്റെ കീഴിലെ ഇതന്നെ ക്യാപ്റ്റൻസി തന്നെ മുന്നിൽ നിന്ന് അയച്ചിട്ട് തന്നെ അവൻ നയിക്കണേ. കുറെ എണ്ണുണ്ട് ഗില്ലിനെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കി പറയാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവന്മാർക്ക്. എടാ അതൊക്കെ ഒരു സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം. നിങ്ങൾ എത്ര ഈഗോ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് എല്ലാ ആശിഷിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോ ഫുള്ള് ഇവന്റെ തലയിലായിരുന്നല്ലോടാ ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഡൗൺ ആയപ്പോ. ആശിഷിനേറെ 1 സീസൺ ഉണ്ട് 2 സീസൺ ഉണ്ട് അന്നടിച്ചേർന്നു. ഗില്ലിനെ തന്നെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കണം. ഗില്ലെന്നെ അതിന്റെ ഇത് എല്ലാവർക്കും അവനെ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരുമാതിരി കേട്ടോ അടി പൊട്ടട്ടെ. ബാറ്റ്സ്മാൻ ചൂട് എന്താ ബോളിംഗ് ചേഞ്ചസ് നോക്കാം. അവന്റെ ബോളിംഗ് ചേഞ്ചസ് വരുത്ത നോക്ക്, ഒരു രക്ഷയില്ല. കിടലിന് തന്നെ അവനതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അത് ശരി. അവന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി കൂട്ട് തന്നെ. 5ാമത്തെ അടുപ്പിച്ച് ജയിച്ചത്. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means ഒരു രക്ഷയില്ല. Yeah, they just simply want to engage the counter attack. അതെന്താ ഗില്ലിന് കുറച്ച് ഫാൻസ് കുറവാ കേരളത്തിൽ, അതിന്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ട്. 2-3 ഫാൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അവര് പൊക്കി നിന്നോളും. ഇപ്പൊ ധോണി ആയിക്കോട്ടെ കോഹ്ലി ആയിക്കോട്ടെ ഫാൻസിന്റെ ഒരു പവർ നിൽക്കണില്ല, അതുപോലെ നിന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗില്ലിന് ഫാൻസ് കുറവാ. പ്രത്യേകിച്ച് സഞ്ജുവിന്റെ ഒരു ഇതിൽ ഇഷ്യൂ വന്നൊരു കുറെ. സഞ്ജുവിന്റെ ഒരു ഓപ്പോണ്ട് പോലല്ലേ ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ നിൽക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഹെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവന്. സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയറിലൂടാ. എനിക്ക് കിട്ടി. സബ്ബർക്കാൻ സമയമായിരുന്നു. സെറ്റാണ്. പെസാർച്ചിന് നോക്കിയാൽ മുരളി ഇവനാണ് മുത്തേ മുരളീധരനാണ് ഇത് ബോളിംഗ് കോച്ച്. പക്ഷെ എന്താ എല്ലാരും പറയണ എന്താ അള്ളിയാ ഭാഗ്യം. എല്ലാരും പറയണ എന്താ പാറ്റ് കമിൻസ് എന്താ ബോളിങ്ങിന് നന്നായി ബോളിംഗ് ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ക്യാപ്റ്റൻസി വല്ലത് പറയുന്നുണ്ട്. എടാ അതുപോലെയാണ് ശുഭം ഗില്ലും നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ ബോളിംഗ് ചേഞ്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ വരുത്തുന്നുണ്ട്. സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യടാ. അവനെ ഗില്ലിന് ഇഷ്ടമല്ല, അതാണ് മെയിൻ റീസൺ. അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലാണ്ട് അവന്റെ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട. ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ല പറയാം. ക്യാപ്റ്റൻസി മോശം ഒന്നും പറയില്ല. ഇനി എനിക്ക് ഗില്ലിനെ ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് അവൻ പോരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേ പോകുന്നേ. Shonin Belmare needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. He stands tall and strong. Shonin Belmare nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Good. എന്റെ ഡിഫൻസ് പൊട്ടണണ്ടില്ലടാ. ഡിഫൻസ് ആകുമ്പോ പൊട്ടും, അത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. മറ്റേ സാധനം കണ്ടോ? എടാ ധോണി ഇല്ലാണ്ട് ചെന്നൈയുടെ ഓറയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണതേ. ഇപ്പൊ മറ്റേ മീഡിയക്കാർ ഇത് വിട്ടു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ഷൻസ് വന്ന ടീം ഏതാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടിയ ടീം ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈയുടെ ഫസ്റ്റ് എടുക്കണേ. ടോട്ടൽ വ്യൂസിന്റെ നോക്കി 308 മില്യനാണ് ചെന്നൈക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. മില്യൺ എത്ര ഏട്ടാ, 303 RCB, തേർഡ് മുംബൈ 290. എടാ ധോണി ഇല്ലാണ്ട് ഇത്ര ഓറ കയറി ടീം നിൽക്കണിപ്പോ. സഞ്ജുവിന്റെ ഒരു തന്നെ പറയാലോ, ഇമ്പാക്ട് വലുത് തന്നെ കേട്ടോ അതില്, അത് വേറെ കാര്യം. അണ്ണാ ഗില്ലിനെ അങ്ങോട്ട് എടാ ഗില്ലിനെ ഇവന്മാരെ ജയിച്ച മെയിൻ കാരണം ഇവന്മാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഗില്ലിനെ, അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല ഗില്ലിൻ്റെത്.
ബാറ്റ്സ്മാൻ ചെക്കൻ കിട്ടില്ലല്ലേ? Could have here their final chance. ഡേഞ്ചറാ. ഗില്ല് ഞാൻ ഗില്ല് 2020 മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാൽ അല്ലാതെ സത്യം തന്നെയാണ്, അത്ര പോരാ. 2020 ഒന്നുകൂടി അഗ്രസീവ് ആവേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സീസൺ കുഴപ്പമില്ല, ഓക്കെ, ഈ സീസൺ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരുമോ? മെസ്സിക്ക് ജലിച്ച് കൊടുക്കുന്ന നല്ലത്, കുഴപ്പമില്ല. സ്പീഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തു ബ്രോ, അതല്ല ചേട്ടൻ ഫോർ എ റീസൺ. സത്യം സഞ്ജുവിന്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വലുതാ. ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്തേ. Good. The referee has seen enough. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us. തോക്കണ്ടായിരുന്നു. My account was scammed. What I do for that? എടാ സ്കാം എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നല്ല ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പോയി കയറിയിട്ട് നോക്കടാ ഈ സ്കാമിങ്ങിന്റെ പരിപാടി. നല്ല ഗ്രൂപ്പിലെ അഡ്മിൻസ് മാത്രമാണോ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുക. ഓരോരുത്തർ വന്നിട്ട് പിന്നാലെ വന്നിട്ട് അക്കൗണ്ട് വേണോ ചോദിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തർ പോവാൻ നിൽക്കരുത്, ഓക്കെ. റുമി BPO റുമി പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ബ്രോ. ഫ്ലാറ്റൻ്റെതാ. റിവാൾഡോ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിവാൾഡോ നല്ല തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ എനിക്കൊരു ചെറിയ യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, സോ എനിക്ക് കൊളാബ് അടിച്ചാലുണ്ട്. എടാ കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ലടാ. യൂട്യൂബ് കൊളാബ് ഭയങ്കര ഇതാ, ഇൻസ്റ്റയിൽ കൊളാബ് ചെയ്യണമല്ല, ഓക്കെ. ഇൻസ്റ്റയിൽ കൊളാബ് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. വീഡിയോസൊക്കെ ഇടേണ്ടവൻ ഇൻസ്റ്റ കുറച്ച് ഡീൽ കുഴപ്പമില്ല. നീ വീഡിയോസ് ഇട തന്നെ തന്നോളും, അവർ കയറി പോയിക്കോളും, ഓക്കെ. ന്യൂ വെയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്ക് 100 കിട്ടി ബ്രോ പ്ലീസ്? എടാ വെയിൽ കുഴപ്പമില്ല, അടിപൊളിയാണ് ബ്രോ. 100,000 ഇപ്പൊ 1000 റാങ്ക് കയറാൻ പറ്റി നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണം എന്തായാലും കയറണം. കാരണം കുറെ നാളായി ഇങ്ങനെ റാങ്കിങ്ങിൽ ഭയങ്കര മോശം. അവസാനമായിട്ട് കയറിയതിൽ ബെസ്റ്റ് എത്ര 2049 പോയത്, അതിന്റെ മുകളിൽ പോയില്ല പിന്നെ. പക്ഷേ എന്തായാലും തിരിച്ച് പഴയ രീതിയിൽ പോകണം. ഈ അടുത്തിട്ടോ, മുമ്പൊക്കെ 2070 വേൾഡ് റാങ്ക് 96 പോയി, നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല? ഇങ്ങോട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതലാട്ടോ. പിന്നെ അത് വേറെ കാര്യം, അത് ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ, കോമ്പറ്റീഷൻ നല്ലതാണ്. ബ്രോ ന്യൂ വെയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? എനിക്ക് 100 കോയിൻ കിട്ടി, പ്ലീസ് റിപ്ലൈ മീ. എടാ വെയിൽ അടിപൊളിയാടാ, നീ പേടിക്കണ്ട, വെയിൽ ടോപ്പാ. ചില്ലി നല്ല പ്ലെയർ ആണോ? ആടാ ഞാൻ ചില്ലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ, നൈസാ. അടുത്ത ആള് റിവോൾഡർ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിവോൾഡർ നല്ലൊരു കാർഡിന്റെ ഇല്ല. ബേബി ABD എന്ന് ഒരു പേര് വിളിക്കാൻ പാടില്ല, ബ്രേവ്സ് എന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, ഓക്കെ. ABD വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവല് വേറെ പ്ലെയറാടാ, നമ്മൾ കുറച്ച് റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കേണ്ട പ്ലെയറാ. ബ്രേവ്സ് അവൻ്റെ രീതിയിൽ എത്തണം. 2020 അടിപൊളി തന്നെയാണ് അവൻ. ഇപ്പോൾ ഫോമല്ല എന്നുള്ള കുറച്ച് ഫോം ഔട്ടാണ്, കയറി വരുന്നതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വി നീഡ് ടു റെസ്പെക്ട് AB ഡിവില്ലേഴ്സ്, ഓക്കെ. ഡിവില്ലേഴ്സിൻ്റെ പേര് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല, അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മുതലാണ്. ബേബി എന്നൊന്നും വേണ്ട. CM വിജയ് അണ്ണൻ, യെസ്, വേൾഡ് കപ്പ് ടിക്കറ്റ്സ് ടു മച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അമേരിക്ക ബ്രോ. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് എല്ലാറ്റിനും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിക്ക് അവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഇല്ല. അവന്മാർ $1 ഇവിടുത്തെ 95 രൂപയായിട്ട് റോഡ്. മസിലൊന്നും ഇല്ലടാ, അത് പിത്തത്തടിയാ. ബേബി ഡിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റബ്സ് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. സ്റ്റബ്സ് രസില്ല, സ്റ്റബ്സിന് ഓൾറൗണ്ടർ അല്ല, അല്ല കീപ്പർ അല്ല, സോറി, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വേറെ. Yeah, Jan Oblak. He's not someone you often see pulling off spectacular saves, but that's about the highest compliment you can give a goalkeeper, because it speaks to his positioning and his organisational abilities. He's just about the best there is when it comes to... And Messi! വാർണർ കോഹ്ലി, എടാ ഓൾ ടൈം നമുക്ക് കോഹ്ലിയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണല്ലേ. IPL ലെഗസി വെക്കുമ്പോൾ ഹയസ്റ്റ് റൺ ഗെറ്റർ ഒക്കെ കോഹ്ലി തന്നെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ പീ കൺസിസ്റ്റൻസി പറഞ്ഞ സാധനം വാർണർ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇതായി പോയി ബോട്ട്. കോഹ്ലിനെ നമ്മളൊരിക്കലും ഇതാക്കില്ല.
Who is the greatest batsman, bro? Well, it's an Okay. example of counter-attacking ഇതിലൊരു at its legacy ഉണ്ട്, അത്രേ finest. ഉള്ളൂ. Real cut and thrust. Bangladesh are already chasing the game. They didn't envisage that. Okay, Squeeze good it one. through. He's had a fair tumble under that challenge. ഒരു റെഡ് കൊടുത്തോ, ഒരു Whistle's വിളിച്ചിട്ടോ. gone, that's a foul. It's a straight red. He has been given his marching orders. Bangladesh already a man down in these Are early stages. That has left the boss thinking about what പറയാ to their മുത്തൊക്കെ പറയും. chances. ഹലോ ഹലോ, എടാ കേക്കണില്ലേ? മുത്ത എന്ത് ഫൈനലാ? ഇന്ന് LEG ടൂറിന്റെ ഫൈനലാ. പോണ വിഷയൻ. ഓക്കെ. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. He's found space here. Messi. Very nicely done. Neymar. And the counter is on. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo! വിജയ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം എഴുക്കറാൻഡ് ചെറുപ്പക്കാർ കണ്ടിട്ട് കൊതിയാകുന്നു. സംഭവം ഭരണം നോക്കാം നമുക്ക്. സെറ്റായ മതിയായിരുന്നു വരണം. ഗവർണർ നല്ല കളി കളിച്ചു പോകാനെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക്. ഗവർണറേ He has a look up. അടിയാ. Tries to pass it through. He's found a way through. Good looking ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Good goal. ഒന്ന് റിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട മെസ്സിക്ക്. മെസ്സിക്ക് ഞാൻ ഫ്രീ കിക്ക് ടേക്കിന് കൊടുത്തു. എജ്ജലിച്ച് കൊടുത്തു. നല്ലതാടാ, എജ്ജലിച്ച് നല്ലതാ. ഒരു ബാക്ക് പൊട്ടുവാള് പൊട്ടി. ഇവിടെ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തോ. ഓക്കെ. കമോൺ കമോൺ കമോൺ. വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Let's go. മതി. 4-4. സ്ലാറ്റനെ കളിപ്പിക്കുമോ നോക്കട്ടെ ബ്രോ. സ്ലാറ്റനെ ഇപ്പൊ കളിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ ടീം ഒന്ന് സെറ്റാ. ബെസ്റ്റിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ പറയും. എടാ ബെസ്റ്റ് കറന്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അടിക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തേ കാണാം ബ്രോ. DM ബട്ട് നോ റിപ്ലൈ. മല്ലു ഞാൻ വന്നു. വെൽക്കം ബാക്ക് മുസിൻ ബ്രോ. DM നമ്മുടെ ചെക്കനാവും നോക്കണ്ടാവുക. നമ്മൾ വേറൊരാളെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോൻ നല്ല മെസ്സേജ്, എങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് നോക്കിയിട്ട് അവൻ റിപ്ലൈ തരുള്ളൂ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കളിക്കേണ്ട മെസ്സേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റിപ്ലൈ തരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഓക്കെ.
എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എടാ നീ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സ്പാം ചെയ്യല്ല, നീ കണ്ടന്റ് ഇട്ടിട്ട് നീ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യ്. ഓക്കെ, സ്പാം ചെയ്യല്ല ഏട്ടാ മോനെ. കമോൺ. Take all fans from winning in match rule. ആണ് QC or LBC? എടാ QC ഡിഫൻസ് നോക്കിയാൽ മതിടാ. LBCന്റെ പേടി, LBCന്റെ ഡിഫൻസ് നോക്കി പക്വതയുടെ സാധനം. ഒരു നെറ്റ് ലാഗ് ആവുന്ന മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഇനി ടിപ്സ് ഫോർ ബെറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ബ്രോ. ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് കളിച്ചാൽ മതി. ഇനി ഓയ് ബ്രോ സുഖമാണ്, സുഖം. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick Good off. up, The excitement already. Bro, that's my palpable. FTP account scanner നോക്കാൻ. Well, the stage is set for a stirring നെറ്റ് showdown ലാഗ് here. ആവുന്നു. The എടാ supporters in നെറ്റ് great നീ voice. നോക്ക്. And there's വേറെ a നല്ല real നെറ്റ്വർക്ക് sense ഒക്കെ of ഉണ്ട് എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ anticipation പിന്നെ in the air. വേറെ Game on. ടിപ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഈ നെറ്റ്വർക്കിന് പ്രോബ്ലം പോകാൻ അങ്ങനെ ടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. We are just getting started. In a system Timing like this, is gone. Peter, the winger-fullback combinations can be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Now it's Messi. It's a searching pass. കേട്ടോ That's just അതൊന്നും playing it പറ്റില്ല. safe and simple. A throw in. Vieira does well not to be outdone there. First quarter of an hour gone. Some really good ball movement. He won't be happy with that one. Spread it left. He's shifting through the gears here. ഇവിടെ പാസ് പോയില്ലടാ, പാസ് കൊടുത്തായിരുന്നു. The defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Stojkovic applies the finish. ഭാഗ്യണ്ട്. Oh, that's a foul and the whistle's gone. It's a straight എടാ red. He's റെഡോ. been given his marching orders. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the ഡെക്കോ game. ഡെക്കോ 10 men. പ്ലക്കി ഡെക്കോ നെയ്മോട്ടോ ലഭിക്കാം. He's shaping up to have a crack from here. മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ, മറ്റൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കിട്ടണ്ടാവൂലോ, നമ്മൾ അതിന്റെ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിക്കണേ. ഇല്ല എന്തില്ലേടാ, ഞാൻ പെട്ടുകൊണ്ടില്ല. Stojkovic! അതാ ചിലത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നേ. Excellent challenge there, uncompromising. Zanetti got a long way forward to join the attack. Lovely pass, but can he get there? Barcelona have got it back and they'll have another goal. Ibrahimovic really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. He's found the way through. Defenders just can't get themselves set. Shonen Belmare can of course make a change whenever they choose. Neither of these two want to come off second best. Oh, well played, lovely. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. And it's Pirlo. Beckenbauer is always scanning the pitch for targets. Rummenigge, Pirlo.
പത്തനംതിട്ട പിടിക്കണം. That signals the end എടാ of നീ what was സ്പാം supposed ചെയ്യല്ല, to അത് be. നിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the എടാ ഈ റെഡ് മേടിക്കേണ്ട സമയം കൊള്ളത്തില്ല. Well, we've seen at times it can be harder to play Shit. against 10. റെഡ് That കിട്ടിയടാ. seems to be holding true so far. Something I've experienced in the past, and with this sort of intensity and fearlessness, who knows, they might just get something they want. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. And we are back on the way. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. And it's made its way to him. Chance, surely! Turan. Ball played for Conte. And it's Stojkovic. And he was quick to react. Vieira. This is a promising build-up. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ഇതാടാ ഓഫ്ലൈൻ ഓൺ Barcelona അവന്റെ. needed that. They really needed it. You know, it was an intervention that had to be made. He's had a shot! Come on. The crispest of hits. എടാ റെഡ് കിട്ടിയതൊരു അടിയാണല്ലോ. The drive and the application. It was beautifully hit. And here's Eto. Stojkovic. Eto. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. He's had a fair tumble under that challenge. And this is Ibrahimovic. And still, we await the first breakthrough. And he's managed to get free. And that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And a chance! എടാ Stuck it away. They've done it. Finally, they've broken through. The movement so precise. The finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അണ്ണാക്കിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. നല്ല പവർ വരട്ടെ. ആ റെഡ് മേടിച്ചത് ഒരുമാതിരി പള്ളി പരിപാടി പോയി ഞാൻ കാണിച്ചതില്ലേ. So we have movement on both benches. First breakthrough. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. എന്തോടത്? Can he finish? He's got a goal. Fuck! Again തൊള്ളേല് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. In control. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. ലിയാ. And yes, it's him again. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Takes a shot! ഒരെണ്ണൂടി വേണം. And that's a tiny finish. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. Just one in it now. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Shonan Balmare really... Oh, he's been caught on it തൊണ്ണൻ here. FC. എടാ അമരിക്ക പന്തിർന്ന്. Eto. Added minutes And have here's been indicated. Beckham. Now it's Eto. Oh, perfectly measured that.
He's പണ്ടാറടങ്ങിയതാ ബ്രോ. and ഹ്യൂജ് there goes the final whistle. നല്ലൊരു Shonen Balmari perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their effort. വാണക്കളി കളിക്കല്ലേ ഇനി. വാണക്കളി കളിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ആ ഫോർമേഷനെ കളിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കിടന്നിട്ട്. എന്ത് വാണക്കളി കളിക്കണേ. ഹാബിയോടെ ഭയങ്കര മോശം കളിയാണല്ലോ. അയ്യോ കളി 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 എടാ. അയ്യോ അത് ഭയങ്കര മോശം കളി കളിച്ച ഞാൻ. ബ്രോക്ക് ഒരു ഫോൺ കോൾ അയക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതതിന് ചീറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എവിടെ ചീറ്റും ഒരു തേങ്ങയില്ല ഇവിടെ. വിച്ച് പാർട്ടി യു സപ്പോർട്ട്? ഐ സപ്പോർട്ട് ഹ്യൂമൻ പാർട്ടി. ഓക്കെ എടാ, ഈ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മര്യാദക്ക്? ഒരു പാർട്ടിനെ നീ പറയും. ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ടി വിക്ക് ചേരാൻ പോവാ. ഐ ആം എ ടി വി കെ സപ്പോർട്ടർ റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ ടി വി കെ എടാ കോൺസെൻട്രേറ്റ് കളിക്കട്ടോ. ബോൾ ഹോൾഡിങ് വരണം. ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാവരും എൻ്റെ പൊന്നെ ഇവന് ടൈം ഔട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മിക്കവാറും. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നു റൂമേഴ്സ് ഓൺലി ബ്രോ. ഓക്കെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമോ? എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യോ? ഓക്കെ പോബ്ലോ ഗെയിമിങ്. എടാ നിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇനി ഒന്ന് കേൾക്ക്. ആര് സി എം എന്നാണ് കേരളം? എടാ സി എം ഇപ്പൊ ആരടിവന്മാര് ഫുള്ള് ഇടിയാടാ. ഇന്ന് നോക്കൂ, വി ഡി സതീശനെ ഇതാക്കിയിട്ട് സി എം ആയില്ലെങ്കിൽ ആള് നേരെ BJP ചാടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 100% ഉറപ്പാണ്. എന്തായാലും ഷുവറത്. ആള് നേരെ BJP പോവും. നമുക്കറിയാലോ, ആള് പണ്ടത്തെ ഒരു RSS കാരനാണ്. അതും പോരാണ്ട് ആൾക്ക് ഇപ്പോഴും വേരുകളുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാള് നോക്കും. എന്നിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ പോവും, BJP ചേരും ആള്. ഉറപ്പുള്ള കാര്യം അത് ഏകദേശം. വേണുഗോപാലിന് ആ ചാൻസ്, കാരണം UDF മെയിൻ അല്ലടാ ആള്. ഫുഡ് കഴിച്ചപ്പോൾ ഡിഫൻസ് കിട്ടുമെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിഫൻസ് എൻ്റെ പൊട്ടുണ്ടാ. അത് നമ്മൾ കാമൻകൂളായിട്ട് കളിക്കുക മെയിനായിട്ട്. പിന്നെ ഡിഫൻസീവ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് കളിക്കാൻ നോക്കുക, പ്രസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ അടുത്ത് വല്ല സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് വരും ബ്രോ. ഈ അടുത്ത് തന്നെ വരും. ഈ ശനിയാഴ്ച നമുക്ക് ഫ്രീ എപ്പിക്സിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. റോഡ് ട്രൈ ചെയ്യൂ പ്ലീസ്. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours സതീശനെ ആള് കുറെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. മെയിനായിട്ട് പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ആള് കൊടുത്ത കുറെ ഇതുണ്ട്, ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ച് വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഭയങ്കര നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. And from the team sheet, we derive that they are going with a 3-4-3 formation, Jim. Yeah, Peter, and I would say that this setup is probably mostly geared to the front three. I think keeping them busy with chances is obviously a responsibility for everyone. Can he finish? It's loose now and they want to get it back. Corner. He pondered over it, and that goes down as a chance missed. No surprise there. Can't be hesitant in those moments. Just allow the defense to stop the attack. Well, height could make all the difference on these set pieces. ആരെയിലൊക്കെ വരട്ടെ, നല്ല ചെയ്താൽ മതി വന്നിട്ട്. It's gone for a throw-in. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണു, അത്രേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ നല്ല പ്രസ്സിങ്ങാ, ഞാൻ നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരാളാ. ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഡിഫൻസ് എങ്ങനെ പൊട്ടാതിരിക്കാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറയാണ്, എന്നെ പോലെ ബ്ലണ്ടർ ആവർത്തിക്കരുത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. And Shevchenko! ഓവർ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതാണല്ലോ. എന്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ? ഞാൻ ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്ക് കാണിക്കുന്നത്. As if he picked it up and put it there himself. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can.
Al Nassr finding themselves unexpectedly behind. Tries to play it through. He's found a way through. Messi. Oh, well played, well played. No messing about, just bludgeoned away. എവിടെ മൂസിൻ ബ്രോ കളി ഭയങ്കര ഒച്ചമാൻ എടാ ഇവിടെ എക്കോ ഇത് ചെയ്യാ അതുപോലെ തന്നെ And it's Xavi Alonso. ഓ Driving forward. That has been cut short. എടാ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പൈസക്കാരനൊന്നുമില്ല ഈ അക്കൗണ്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ കോയിൻ പിടിച്ചായിരുന്നു സാധാ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനായിട്ട് ലോവർ ക്ലാസ് ഫാമിലിയുള്ള ഒരാളാണ് A goal to the good and with the lion's share of the ball. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Gerrard scooting forward. Great ball and he's in here. Let's look and push it forward. വന്ന് നോക്കി കളിക്കരാമണ. Over to the right flank. Now they can break here. Turan has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Messi. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And he's managed to get free. Is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Nicely aimed pass. Tries one from range. Good goal, good goal, good goal. Oh, that is outstanding. Smartest off ആക്കി സ്റ്റണ്ണിങ് ഷോട്ട് അല്ലാതെ എങ്ങനെ പവർ ഷോട്ട് അടിക്കുന്നു അറിയോ എടാ ഇത് ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് ആണ് ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ജസ്റ്റ് എടാ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റണ്ണിങ് ഷോട്ട് നേരെ വരൂലേ ശരിയാലോ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കട്ടെ ഇതുപോലെ IPL പ്ലേ ഓഫ് പ്രഡിക്ഷൻ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ ഉള്ള ആരും പറയാലോ ഇന്നത്തെ കളി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേണേ പറയാം Tries to thread one through. Shevchenko gets into a good position. Shevchenko! It's loose and there's a race for the ball. He's had a fair tumble under that challenge. Skims one in. De Bruyne! And the referee says that is that for the first half. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. Potentially destructive. That certainly seems to be the പിന്നെ case. ഹൈദരാബാദ് ഒരു 6-ൽ പോയിട്ട് RCBക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല ഇരിപ്പോ പക്ഷേ Shonen Belmare sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. And we are back on the way. It's Cristiano Ronaldo. Good goal, good goal. Oh, fantastic from Ronaldo. Sumptuous finish, an absolute joy. With fun and fury, they continue to do their thing. He hit that like he meant it, absolutely speared it in. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. A case now of complete control. That's going wide left. Al Nassr are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. Certainly when defending, at least, because they've got to be ready to hit the RCBക്ക് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നിലവിൽ എന്തോ ഒരു അപാകത കളിക്ക് അതുകൊണ്ട് we can predict anything right now. കളി മൂസിൻ ബ്രോ അണ്ണൻ അടിയുണ്ട് ബ്രോ മാർക്കസിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ പറയോ മാർക്കസിന്റെ
മാർക്കസിനൊക്കെ ഓട്ടോ കൊടുക്കണതാണ് നല്ലത്. അതിനൊന്നും ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ. Substitution on the field. Number 9, Johan Cruyff. Musiala. Number 17. Time and again they are repelled. Number 19. Pele. De Bruyne. Oh, now here's an interesting matchup. Ricky Puig. Ah, such a clever touch. Shevchenko. Pele, he has found a way through. Number 18. That is lovely. Pele! Number 5. Pele. Mbappe. Keeper's got his work done. That's a shame, Peter. Such a great run, but he didn't have that clinical edge. Number 6. Shonen and Belmare have their second corner now. Well, he got rid because he was under pressure. ഓടിച്ചാലോ? Van Dijk is pretty... That's rather hopeful. That was quite some save. Well, at least he's not short on confidence. Trying from that sort of distance, why not? Shonen and Belmare have their third corner. Punched away. Al Nassr are looking to go forward now. Now it's Osimhen. Oh, cracking ball. Whistle's gone and the referee has given a penalty. Shonen and Belmare present their opponents with the best possible chance here. ബ്രോ സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ Exchange of stares എടാ and here we ഞാൻ go. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കുമ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് റാൻഡം റൂം അടിയാ. ഓക്കെ. MLS DC പുറത്ത് ബാക്കി എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട്. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാതെ വല്ല മഴ വന്നതിന് പറയേ വേണ്ട. Still behind by 2. Is there a way back into this? Very nicely done. Delivers the ball. Getting up there. Come on, Bale. That really should have been that. Well, judging by his reaction, he clearly feels he should have made more of it, but he's looking very much like the big threat at the moment. Oh, that pass isn't the best. Turan. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's decided to go for it. മത്തന്റെ അടി തുടങ്ങി. Genuine physical edge about this game. മത്തന്റെ അടി It is ഒന്നര quite അടിയാ. attritional. ബ്രോ വെക്കൻ ബോർ എടാ വെക്കൻ ബോർ ഇല്ലടാ. Cruyff with the oh, good effort. ഗോളാക്കടാ ബ്രോ. GT എങ്ങനെയുണ്ട്? Another one of GT football's സീനാ. GT നിലവിൽ 5 വരെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ല നിൽക്കണ്. not the best distribution from the keeper. Nicely weighted ball. And no, that was never going to make it. ജയിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊമ്പന്മാരെ. ഇന്നലെ രാജസ്ഥാൻ, Pedri. RCB, ചെന്നൈ. ഇപ്പൊ കൊമ്പനാണ് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കളിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. Shonen Belmare needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. 5 minutes to add. And here's Messi. കളി. Musiala. So that's it. It is all over. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly they have the result that was of paramount. ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ച തീരാവുന്ന പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഹോൾഡ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ അതിന്. അതല്ല എന്റെ പ്രശ്നം. ചെക്കനെ ഇറക്കി വരട്ടെ. റൈറ്റിന്ന് പഠിക്കട്ടെ. അത് മതി. സ്നൈഡറിന്റെ എടാ എന്റെ ഈ സ്നൈഡറിന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ ഓട്ടോ കൊടുത്തിക്കണോന്നുണ്ടാ. സ്നൈഡർ എവിടെ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓട്ടോ കൊടുത്തിക്കണോന്നുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ ഒരു ഡിപ്പെൻഡിങ് ഒക്കെ. ഇത് ഓട്ടോനുണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ഹാൻഡ് ഗെയിം പ്ലേ. ഓട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബ്രോ നെയ്മർ എടാ PP ഒരു 80 മിനിറ്റ് പോയി കേട്ടോ. അപ്പോഴാ കറക്റ്റ് ചെയ്താൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. സൂപ്പർ ഫോർവേഡോ കറന്റ് ഉള്ളതിൽ സൂപ്പർ ഫോർവേഡ് വെച്ചാൽ 8 നല്ല ദൃശ്യം 3 ട്രെയിലർ കണ്ടോ? കണ്ടു കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറയത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് എത്ര അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ, വലിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് ഗസ് തരില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പണ്ണു. ബ്രോ ന്യൂ ബ്ലിറ്റ്സല എങ്ങനെ റിവ്യൂ ഇറക്ക്? ബ്ലിറ്റ്സല പുതിയത് അത് 1 മാസം മുന്നേട്ട് വന്നല്ലേ. ട്രൈ ഗുള്ളിച്ച് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഡെക്കോ. ഐ ഡിഡിൻ ഹാവ് ഗുള്ളിറ്റ്, ദാറ്റ് വാസ് ദി പ്രോബ്ലം ബ്രോ. മല്ലി ഇന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ജയിക്കുമോ? മുഹമ്മദീനായിട്ടില്ല, അത് ജയിക്കായിരിക്കൂടാ, അത് ജയിക്കും. ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. 10 ദിവസമായിടാ, ഇന്നലെ ഇന്നും കൂടിയിട്ട് 7 ദിവസം കിട്ടിയത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഭയങ്കര ഡൗൺഫാളിക്ക് പോയത്. കുഴപ്പമില്ല. വി ഹിറ്റ് ബാക്ക്. കമോൺ ബേബി ഓയ. $700 ലൈക്ക്. എന്തായാലും എങ്ങനെ എടാ, എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. കളിയുടെ രീതി മാറ്റണടാ, അത് ശരിയാവില്ല. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. We are just getting started. Well, 2025 was of course the year the Parisians finally realised their dream of becoming European champions. So many times in the past they tried and failed by expensively recruiting the fanciest names. Shevchenko! ഇന്നഞ്ചോണിക്ക് ക്ലാസ് കളി 12 മണിക്ക് വാങ്ങിച്ചതിന്റെ കളിയും പൊളിക്കും. ഇന്ന് കത്തുന്ന ദിവസാ. ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളിക്കുന്ന ഒരു ഹോപ്പ് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾക്ക് ജയിച്ച അത്രേ ഉള്ളൂ, എവിടേക്ക് എത്താനൊന്നും പോണില്ല. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So a breakthrough already. Yeah, they were looking for a counter-attack. Dembele. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. That's a little off target. And here's Bale. There they go, hunting in packs. Zanetti. Oh, well played. And it's hoisted clear. Looking for options for movement. Through and on. Gilberto Silva. So just one early goal to report so far. And the score is 1-0. Now he's got space here. Skillfully cut out. And it's Neymar. Neymar on a strong run here. Neymar. Oh! Save. Shonen Belmare with the corner, there first. Barcelona are looking to go forward now. And here's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Showing good feet. Koundé defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Mateus can see things others simply cannot. Spread it left. Looking for the run. Oh, some tackle that. And he's managed to get rid. Gilberto Silva. Messi, and this is Messi.
Barcelona get Good. themselves a corner, I think. Yes, they do. Real Madrid best fighter. Real Madrid best fighter ആരൊക്കെ വന്നാലും റുഡീഗറിനെ മുത്തേ. അത് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇടിക്ക് റുഡീഗർ ആയിട്ടുള്ളൂ. റുഡീഗർ പിന്നെ ഇടപെടാറില്ല ചില്ലറ കേസിന്. ഇവിടെ ഏണ്ടി ഫോണിൽ വരുന്നില്ലടാ. ഓൻ കളിക്കാറില്ല മൊബൈല്. അല്ലെ നമുക്കൊരു കൈ നോക്കായിരുന്നു. ആയുധമില്ലാത്തവന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാറില്ല, അറിയണില്ലായിരുന്നു. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? He's rising. It's loose now, and they want to get it back. And we've reached half time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. റുഡീഗറിനെടാ. റുഡീഗർ is the best fighter, bro. Rudiger is a dangerous guy. Okay. First time അത് ത്രൂ കൊണ്ടതായിരുന്നു. എന്തായാലും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നോക്കണ്ട വിളിച്ച്. ബാഴ്സ റൊമേരിയോ നല്ലതാണോ? യാ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. Shonen Belmare leading courtesy of the game's only goal. Now it's Cristiano Ronaldo. And this is a chance for a shot. അള്ളിയാതെ ഏതാ ടേക്ക് പക്ഷെ വാനമ്പാടിയായി. Was probably just beyond him. He did very well trying to adjust himself, but not the expected outcome. That ball looks a good one. Oh, the ball's run loose here. Messi showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Dembele, out towards the flank. He is through here. ഡിഫൻസ് ഒക്കെ എങ്ങടെ പോണേട്ടാ. Loves to go forward whenever he can. കല്യാണം വലിയ നടക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ? And this is Shevchenko. ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ വേണ്ടി ഗ്യാപ്പ് പോലും തന്നില്ലേ. Proved infallible then. But that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. സദസ്സു പന്തെടുത്തോ വിട്ടോ. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. എടാ അയ്യാതെന്താ കാണിച്ച ശവം. Because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems ഞാൻ തന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. Driving forward. Deco driving forwards. അത് ഗോൾ എന്തായാലും ഉറപ്പാ. ലേഗ് ഒക്കെ അതിനിടയ്ക്ക് വന്ന് എന്റെ നെറ്റ് പോണ കേട്ടോ, വേറെ അറിയില്ല. ഇനി ഗാവി റൈനൊക്കെ റെഡ് കൺഫേം. പീഡിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ. லேக் இருக்கு, நல்ல லேக் இருக்கு. നല്ല ലേഗ് இருக்குടാ. നല്ല തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് ബോർഡർ ആണ്. ബോർഡർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലടാ, മുള്ളൂർക്കര. ഓക്കെ. So changes afoot here, and from both sides. Shonen Belmare are sitting pretty, 2-0 up. There's a certain authoritative in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. And the through ball. He's picked his way through. Shot, surely! It's run loose. Who's going to get there? How many interceptions have we seen now? So that's rather hopeful. And no one is overly concerned about that. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour.
ഹലോ 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 ഹലോ. ഇവിടെ കേൾക്കണ്ടേ? സൗണ്ട് കേൾക്കണ്ടേ? Gilberto Silva, it's a really well-measured ball. Neither of these two want to come off second best. And here's Suarez. പ്ലെയറില്ല അവിടെ, നീ ആർക്ക് കൊടുത്ത്? Kimmich. And that's a good ball. Ahead by 2 and just about into the home straight. That's an imaginative pass. Yeah. It's gone all the way through to the keeper. Kimmich. Kimmich gets on his bike and on the move. Here's Rafael Leao. Pirlo gets a foot in here. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. 2 added minutes Cruyff. has been indicated. Schneider wins the duel this time. And here's Elise. And Good. referee brings it to a close. ഹലോ, ലവ് ഫ്രം തൃശ്ശൂർ. Smiles ലവ് all യു ബ്രോ. round as ഇൻസോ. they എടാ, ഞാനും shape as they തൃശ്ശൂരിനാട്ടോ. indulge in the post-whistle euphoria. അങ്ങനെ വീണ്ടും വിജയത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വിജയിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. മംഗളസ് റിവ്യൂ ചെയ്യോ? നോട്ടോട്ടെ. ഫ്രണ്ട് കളിക്കുന്നു. റിയൽ എഫ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കർ ഇൻ യൂറോപ്പിയൻ. മൈ ഒപ്പീനിയൻ ഈസ് ഗോസ് ടു ദ സ്ട്രൈക്കർ ലെവൻഡോസ്കി ഉള്ള. ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ സുവാരസ്. സുവാരസ് ബെറ്റർ ബ്രോ. സ്ട്രൈക്കർ സുവാരസ് അല്ലേ? എനിക്ക് ഇഷ്ടം സുവാരസാ. നാളെ എക്സാം കുറെ പഠിച്ചതിന്റെ ചില്ലാകാൻ പറ്റ മല്ലു. എടാ, എന്താ എക്സാം? ഓ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പഴ എക്സാം റെഡി. നൈസ്. അപ്പോ ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്ക്. ഇല്ല, ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലടാ, ഡിവിഷൻ റാങ്കുഷ. ഹലോ ബ്രദർ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാ സ്ട്രീമിൽ ആയിക്കട്ടെ. 10 റോസായടാ, ഭയങ്കര ഒരു വിജയ്. എടാ, എന്താമാര് സ്വപ്നങ്ങളാണല്ലോ ഫുള്ളൂടെ. എന്താണ് വിജയുടെ ഓറ? വിജയ് ഓറ ലൈക്സ് മൈ ഓറ. ഓറ ഓൾവേസ് ഓറ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. കളി. പഠിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് കണ്ടാൽ 8 നിലയിൽ പൊട്ടും. എനിക്കറിയില്ല, അവൻ ബുദ്ധിജീവിയാടാ, അതാണ്. ഇപ്പൊ നവോദയ സിൻസിയറിന് അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലടാ. നമ്മ എവിടെയും പിള്ളേരിലോണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഏണ്ടി ഫോണിൽ വന്നാൽ നല്ല കുക്ക് ചെയ്യൂലേ? എടാ ചെക്കനാ, ഇത് ഉപയോഗിക്കറിയണ ഒരു വരട്ടെ. ഓറ വേസിസ് ലോറ. അണ്ണനെ ഏണ്ടി കിഴപ്പ് തീർക്ക് ബ്രോ. ബെസ്റ്റ് LPC ഫോർമേഷൻ 4-2-2 ബ്രോ. അതാ ബെസ്റ്റ്. This is the colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ഇവൻ ആരെ? ഇവൻ മോയിസോ വിജയൻ വല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സെയിം ഓറയാണ്. ഓറ കളി. And we're underway. Well, Jim, I suspect it wasn't just us who were surprised when Victor Osimhen was sent on loan to... And the shot! Dembele! Brilliant! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass, and that pretty much did it. Shonen Belmare finding themselves unexpectedly behind. Messi. And Shevchenko! Good one. It's a goal! And once more we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. There was no getting to that.
No getting to it at all. Expertly done. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Shonen Belmare restore parity. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Hey, Pau, എടാ കൈ പിടിച്ചല്ലടാ വിളിച്ചവനത്. Just about midway through the first half, and it has been an engaging watch. Looking for options for movement. Now this could be a chance. He's had a shot! കൈ പിടിച്ചല്ലേ വിളിച്ചവൻ. എന്താ ഫൗൾ വരാന്? Rummenigge is offering a right smile there. അത്യാവശ്യം സ്റ്റിറോയിഡ് അല്ലേന്നോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? Belmare with the corner. നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ Oh, good play! പ്ലക്കൽ ഒരു തരം. Gets it clear. And it's played in. That has earned a reprieve for the time being. Osimhen, a player who needs no introduction. Oh, it's come loose. And it's Pirlo. And this is Messi. And the assistant referee has his flag raised for offside. മെസ്സി പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരും പൊടിയല്ലടാ. Just eases him off the ball. Great vision. And this is Dembele. Saliba did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Rummenigge! Done very well to get to that. Rummenigge clearly thought he had the beating of the keeper. Yaya Toure. And here's Platini. Vieira. Knocks it into space. That's been slipped through. എടാ അത് ഡാഷ് അമർത്തി പോയടാ. എന്തൊക്കെയുള്ള അച്ചാക്കായിരുന്നത്. Roberto Carlos. 2 added minutes has been indicated. Beckham. Passes short and sharp. Osimhen. Shot, surely! Marvellous goal! Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. And that is indeed the final act. സ്മാർട്ടാണോ? It's been thrills and spills at either end in the സ്മാർട്ട് first half. ക്ലൗൺസ് ഓൻ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് അടിക്കണേ. And both teams എടാ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ആണ്. caution certainly not on the agenda here from both ചന്ദ്രദേവ് ബ്രോ മായി കമന്റ് നോക്ക്. എവിടെ കമന്റ് ഇടാ? ചന്ദ്രദേവ് ബ്രോ ഒന്നുകൂടി കമന്റ് ഇട്. They need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. So we're straight back at it at the start of the second half. Shonen Belmare really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Roberto Carlos, always on the lookout for any signs of danger. And here's Dembele. And it's Beckham. Oh. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. Nicely weighted ball. And a chance! Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught on it here. Shonen Belmare really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their end product, and quickly. Now it's Shevchenko. Well, he got rid because he was under pressure. Neymar. That's a nicely weighted pass. It is a corner. പാസ് കൊടുത്തപ്പോ കളർ മാറി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ.
ഒന്നിട്ട് പേരിട്ട് വന്നിക്കാലോ അത്. ഒഴിവാക്ക് എന്തേലും കേട്ടോ. അത് കുറേ പ്ലേ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റിനവിടെ കുറ്റം പറയും, എന്നിട്ട് ആ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കളിക്കും. ചേനാ പകൽമന്നൻ രാത്രിക്കുണ്ണാന്ന് പറയില്ല, അതാണ് ആ സാധനം. കുറേ ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ. ഇത് പിന്നെ വേണം നമ്മൾ ചോട്ടം കിട്ടി മല്ലു. അതൊരു ഇതാണ്, ലക്കാണ് നിനക്ക്. Dealt with nicely by the defence. India have the chance to go the other way. Number 21. And he's heaved it away. Number 11, Gullit. Number 10, Seydor. Number 8, Chiellini. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Maldini. Now it's Bale. Oh, he's burst through. And he's been shifted off. And he's gone looking for safety. And here's Bale. Eto'o. Driving through the middle. Pass. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And that's really well manoeuvred. And that pass is somewhat less than ideal. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Wow. That's gone all the way through to the keeper. India really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be... Goes for a shot! Needless to say, that deserved better. A wonderful ball to play him in like that. Great pace, into feet, nearly superb. Two added minutes has been indicated. Oh, he's been caught napping. എടാ പുല്ല്. ആണുങ്ങളുടെ And that is it. The പേരിട്ടൊക്കെ നോക്കി, എന്നിട്ട് സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് കളിക്കണേ. ഇവിടെ ഒരു രണ്ടയുടെ ബാക്ക് ഭയങ്കര ദുരന്താണ്ടാ. എന്തത് ഇങ്ങനെ പോണ് കളി. കുഴപ്പമില്ല. എടാ ക്യൂസിൽ ഫസ്റ്റ് വേർഷൻ 4222. ഓക്കെ, എല്ലാത്തിലും അതിന് അടിപൊളി. അവനെ ഓക്കിയാലോന്ന്. മറ്റു കാണുന്നില്ലല്ലോ. റിഷാൻ ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. മല്ലു നാളെ എക്സാം ആണ്, എന്തേലും ടിപ്പ് ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല ബ്രോ, പഠിക്കുക, എക്സാം എഴുതി ജയിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. മല്ലു LBC നിറപ്പായി ക്യൂസി കളിക്ക്. സൂപ്പർ ഷോട്ട്. മാച്ച് എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാ. CF റിവ്യൂ ഇമാര് ചുമ്മാ പിന്നെ എൻ്റെ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ്. എടാ ഈ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഞാനതിനെതിരാണ് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അത്ര വലിയ ഇതല്ല. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേരിട്ട് വന്നിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണ കാണുമ്പോ അടിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. അയ്യേ എടാ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അവൻ്റെ ഒക്കെ, നാണക്കേടില്ലേ. ഓനൊക്കെ അവൻ്റെ അവിടുത്തെ പിള്ളേര് പൊക്കി അടിക്കണം. എന്നാലും ഒന്നുകൂടി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവന്. കളി റാങ്ക് നല്ലോണം ഒക്കെ നല്ലോണം. പിന്നെ ഇതിട്ട് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വരുമല്ലോ. അവിടെ എങ്ങനെ പോലും സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് റാങ്ക് കയറ്റാൻ പറ്റൂലോ, കളി ജയിച്ചോളൂ നമ്മള്. 150 കഴിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടി. സീൻ സാധനം ഇത് സാധനം. ഫുഡ് കഴിച്ചു വെച്ചാ രാവിലത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചു, ഉച്ചത്തെ കഴിച്ചല്ലോ. ഉച്ചക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് കഴിച്ചല്ലോ. Intimidating environment for every visiting side. We are just getting started.
Well, for Pepe, this is the time to get that stern focus in his eyes. Yes, it's that look that says, I'll win at all costs, and you better be prepared for what's coming. Well, he knows. Big chance! First And attack he looked every bit the assured keeper there. Rummenigge actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Sukhothai with the corner, there first. Adi. Impressive jump! Not a bad try by any means. Tara Mohammed Nepin, thank you for the 2 rupees super chat, bro. Nepine. Sana Mandra. Can he get on the end of this? Lovely bit of skill. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Van Bronckhorst. Well, that is one way to stop him. Thuram is the guilty party there. Eda! Not taking him long. That's going to be a booking. Yeah, it would seem a little too far out, and this will probably be a dink far post. Oh, lots on that one, but he couldn't find the target. It was a sterling effort, and at least he kept it on target, and it was worth a go. And this is Neymar. Well seen, saw that coming. Shonen Belmare, so far providing no real test at all for the goalkeeper. Deco, never out of the action for very long. He's in plenty of space here. And that should get the job done. Well, height could make all the difference on these set pieces. And he's there to clear it. He's having a hit! Oh, The technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. Now, can they get him away? That is a brilliant interception. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Right, Shevchenko. And Messi! Brilliant! True class! Gorgeous, just gorgeous. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Shonen Belmare have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That's a nicely shaped ball. He saw the date. Whistle's gone, Penalty, and penalty. the referee has given a penalty. So a big chance now from 12 yards. Czech clearly engaging in mind games here. confident. As you like, and they're running away with it. That's calm for you. Nothing is going to distract him. Shonen Belmare are doing very nicely, thank you. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Shonen Belmare have hit a quick-fire double here and are well and truly in the driving seat. Rummenigge. There will be 2 minutes added time. Good. And it's half-time. Well, Peter, I think this is a fair reflection of what we've witnessed so far, and
that being good movement in both midfield and indeed up front. ഗോളുകൾ Those വരണം, players, I think, can വിജയം carry on കൈവരിക്കണം. where they left off after the break. They should impose themselves even more, and probably only one result coming here. Shonen Millu Belmare Machu, looking come back, composed, content, kali, kali. comfortable, leading 2-0 at half-time. Substitution in progress. So right back into the action. And he's being shifted off it. Oh, this does not look good. And he's managed to get free. Great chance! എടാ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ച അവിടെ കഴപ്പ് Barely into the second half, and already it is heating up. Just gorgeous, the most glorious, delicious of touches, followed up with an unerring finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Just one in it now. The manager must have given them an earful at half-time, and fair play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. കഴപ്പടിപ്പി And Bronkhorst promptly onto that, and that is that. Nicely weighted ball, distributed tidily. And that has earned a few nods of approval from the bench. കുഴപ്പമില്ലടാ. It's their second corner of the game. തിരിച്ചടിക്കാം. He'll try to keep this alive. The attendance for this match. എടാ അതെന്താ നീ പാസ് കൊടുത്തത് മച്ചാനെ? Shonen Belmare are looking pretty rattled at the moment, Jim. There's no doubt about that, Peter. It looks like they've had the proverbial carpet swept from underneath them. കഴപ്പന്നെട്ടോ And it's തീരെ amazing how much നല്ല one goal can change things. Yeah, I wouldn't want to make any prediction on this right now. Cristiano Ronaldo! ഭാഗ്യം. And that's a sharp finish. And there's the goal they've been looking for. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think ഇതിന്റെ he was നെറ്റ് saying to his പോണോക്കടാ, teammates, നല്ല "How നെറ്റ് dare you കൊണ്ടേ. doubt me?" കഴപ്പെന്തായാലും തുടങ്ങിയില്ല, ഇനിയിപ്പോ തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതി That has കഴപ്പ്. changed the dynamic somewhat. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Oh, good-looking ball. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must ഈ stay നെറ്റ് പോണോക്കട എങ്ങനെ Well, I ഇത്ര think നെറ്റ് he പോണിന്റെ? just is concentrating on Server the issue ആണോ? shakedown, and he wants അവിടെ them live to ചെയ്യാണ്, അതാണ് press ചോദിച്ചത്. as server high as they issue can and get in the right position to do that collectively. കഴപ്പ് മുട്ട് കഴപ്പ് സത്യം. And it's Neymar. Wan-Bissaka. Rijkaard. This is a promising build-up. Oh, good read. Saliba. Vieira. Just 5 minutes remaining now. Neymar. Showing good feet. He's picked his way through. No way through. It's Cristiano Ronaldo! Greenwood. Maldini wins the duel this time. Now and there goes the final. And so they have the outcome they desire. എടാ ഈ നെറ്റ് പോണ ഗ്രാഫിക്സ് ഇതായിട്ടല്ല, ഗ്രാഫിക്സ് നെറ്റ് പോണ ഗ്രാഫിക്സ് കൂടി കൊണ്ടല്ല, അതൊന്നും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി. എടാ സ്കിൽഫുൾ ഗെയിം പ്ലേ ബ്രോ, നത്തിങ് അതർ. ഓക്കെ, ഓൺലി സ്കിൽഫുൾ ഗെയിം പ്ലേ. ഓക്കെ, സ്കിൽഫുൾ ഗെയിം പ്ലേ ഉണ്ട് നമ്മള്. സ്കിൽഫുൾ ഓൺലി സ്കിൽഫുൾ ഗെയിം പ്ലേ.
on. Refresh image refresh ആക്കി. Okay. അബേ തണ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇതിട്ട് കളിക്കാം, വെള്ളം ഇട്ട് കളിച്ച് നോക്കാം. Skillful gameplay only, bro. Come on. Please, Ronaldo progression. I will give you after this game. If you need any player progression, please ask me at 80th minute of the match. Okay. എടാ മറക്കരുത്. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So that's got things underway. Who do you think this turns on, Jim? Well, Nuno Mendes here, I think, will be very important, Peter, particularly if they start to spread the play, because he's excellent in one-on-one positions, both attacking and defending. So I'd expect him to have some of that cutting edge in the team, making himself a great option when they've got possession. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Some intricate passing, looking to progress the ball. Lucas Paqueta in acres of space out wide. Chance for a shot! And that was very necessary. And once more he proves rigid and robust. Bellingham. Shonen Belmare so far providing no real test at all for the goalkeeper. Vardiol cuts out the pass. Bellingham. Looking for options for movement. Now there's a fine ball. That's going wide left. He steps in and that's the end of that. Bellingham. The ball's gone astray, and that was nowhere near his best. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Now it's Neymar. Oh, that's fabulous. Expertly cut out, really nicely done. Brazil definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Standard practice nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Now it's Shevchenko. He has found the way through. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And it's Cristiano Ronaldo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Real chance! Good goal. Oh, team പിടിച്ചാണ് എടാ അവനെ നമുക്ക് അറിയാണ്ടിരിക്കോ നമ്മുടെ കണ്ടേ. Goal machine! That is a gem! An absolute gem! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the first goal of the game. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with the opposition now forced to come out. ഒരു തൊള്ള വീഴേണ്ടത് അവിടെ. That's the end of the first 45. അടുത്ത ടൂർണമെന്റ് ഫൈനലായി, ലീഗ് ടൂറിന്റെ ഫൈനലിൽ നിന്നാ. Inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Would you review the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. Shonen Belmare just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good.
Gadi. Guys, everybody should hit the like button. Come on. Today RCB win. I don't know if they played well, they can win. Okay, cup അടിക്കൂലേ? കപ്പ് അടിക്കണം. ഇവിടെ മാനേജർ കുറച്ചു നേരം മുന്നേ വിളിച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ചില്ലേ? മാനേജർ വിളിച്ചിട്ട് കുറെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കളിക്കാൻ നമ്മള് കേരളത്തിൽ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മള്. Shonan Belmare definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution. Oh, good goal. And that's a sharp finish. നല്ല ഗോളായി. A 2-goal lead and they're firmly in control. ചെവിയുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് ആയിരുന്നു. That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. Shonan Belmare are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Now it's Cristiano Ronaldo. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Not the most accurate pass. Deco, renowned for his long-range shooting. Hakimi kept his eye on it. Doué, looking to pass their way up the pitch. Vitinha. Deco. That is a brilliant interception. And here's Doué. And he is Schneider! Now, who's going to be first to this? Offside that time. Very bad gameplay, bro. Can he get it through? Cute ball now, how can he reach it? Goal എടുത്തതിന് പിന്നെ അവര് പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഓഫ് സൈഡ് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അവന്മാരൊക്കെ കൊള്ളാം. They were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Edmilson. Passing is crisp and sharp. And here's Mbappe. Schneider. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's done very well to take that back. Messi. It's the sort of situation that they want to capitalise on now. Ronaldo is onto this. Brazil needed that. They really needed it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. He's on it, and he shoots! Oh, it's a beauty! Oh, it really is a finish of the highest order! Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. അതെന്താ കാണിച്ച ഞാൻ Substitution for Brazil. അമ്മേ. So we have movement on both benches. Shifting momentum perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Takes a shot! Substitution in progress. That's offside. Yes, it is. Shonan Belmare clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Vinicius Junior. That has been cut short. Cruyff can so cleverly bypass the press. And this is Bale. That's destined for the flank. Shonan Belmare really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still,
they should be able to see it out from here. 4 added minutes has been And it's played indicated. in. Czech claims it. Safe hands. Schneider. And the referee's looking at his watch. We could be done here. And time is up. What a game. What a Lixen bro, show. welcome back to Both stream. sides robustly Welcome back going bro. about their business, എവിടെ 2 ദിവസം and that കണ്ടില്ലല്ലോ. has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's ബ്രോ നോ ഏയ് ബ്രോ എന്റെ റാങ്ക് 1760 ആണ്. എനിക്ക് തരുമോ? വെരി ഗുഡ് ബ്രോ. Love you. Forever. ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാം, നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്ക്. ബെല്ലി ഗോൾഡ് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി $2.49 സൂപ്പർ ചാറ്റ്. പോണ്ട് ഏതാ ഡോളറിനല്ലേ ബ്രോ? നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറി നമുക്ക് നോക്കാം. സെറ്റാണ് ചെയ്യാൻ, എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. സമയമാണ് പ്രശ്നേ, മെയിൻ പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ. ഇത് ഷൊണ്ണ ടീമാണിത്. J2 ജോസ് മൊറീനോ അല്ല എൻ്റെ ഇത് പിന്നെ കെപ്പല്ലോ. റിയൽ നെയിം എന്താ? ഹേമന്തമിൻ കൈക്കുമ്പിൾ ഹേമന്ത് നടം. അല്ല ഡിവിഷൻ 2 വരെ കയറും. ഡിവിഷൻ 2 നിന്ന് ഇവിടെ മെല്ലെ കളിച്ചാൽ മാത്രം, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കും. ബെല്ലി ഗോൾഡ് ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ അവരോടെല്ലാം പറ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു, ഞങ്ങളുടെ KGF വീണ്ടെടുക്കാൻ. ബ്രോ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാൻ മതി. നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അഡ്മിൻസിന് മെസ്സേജ് മതി. സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇതിൽ കിടക്കണ്ടാവും കേട്ടോ. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ എടുക്കണം. മെമ്പേഴ്സിനായിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ കിടക്കണ്ടാവും കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ബ്രോ ഒന്ന് ജോയിൻ അടിച്ചാൽ മതി, ആഡ് ചെയ്തോണ്ട് അതിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി മെമ്പർഷിപ്പ്. വിർജിൽ ഫോൺ സെറ്റാക്കാം. മല്ലു പഴയ ടീം എടുത്തോ? പഴയ ടീം എടുത്തു. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അമ്മേ ഉറങ്ങണോ? മല്ലി ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ ചൂസ് കളിക്കാൻ അറിയോ? കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം തന്നെ. ഇന്ന് മാസം നമ്മള് വണ്ടി വിടുവോ? ചാൻസ് ഇല്ലാതില്ല. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. Thanks. That's got things underway. Love you. സെറ്റ് ചെയ്യാം. But the name Luis Suarez on any Forever. jersey is sufficient to make any opponent shiver. I think I'd struggle to name a striker who's better at playing his position. So what would you say is his outstanding characteristic, Jim? What makes... Oh, he's having a go! പുറത്തു സെറ്റ് ചെയ്യാ. അഗൈൻ $2.49 അയച്ചിട്ട് നമുക്ക്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. എങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കി ജസ്റ്റ് ഓട്ടിമേറ്റ്സ് നീഡഡ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. Vieira. To Lam. And it's Vieira. Lam delivers. Well, from experience, I can tell you he'll get a lot of stick Yeah. for getting that one wrong. മല്ലിന്ന് വായിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എപ്പോഴും മെസ്സി വരുന്നത്. മെസ്സിനി നോക്കാം നമുക്ക്. Messi. Neymar. Mbappe going face to face with his great rival. അവരോടെല്ലാം പറ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു, ഞങ്ങളുടെ KGF വീണ്ടെടുക്കാൻ. അശ്വൻ പരിചയപ്പെടും. എടാ പാസ് കൊടുത്തത് ഗോളായിടാ. Absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. Schoen and Belmare have broken through. It's 1-0. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here. And while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now.
Baggio was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Oh, easy pickings ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് there. ഭയങ്കര റോങ് ആണല്ലോ. Mbappe. And it's Vieira. Mbappe. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Lam. Drives it in. Nesta attempts a clearance. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the എടാ contest. റണ്ണ് വന്നില്ലടാ കാണണ്ടേന്ന്. Vieira, the man we've all come to watch. He steps in, and that's the end of that. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. എന്തോ അപരാധം 1-0 കാണിച്ചിന് the അവിടെ. score. Deco. എടാ ഫുൾ ഓഫ് മിസ്റ്റേക്ക് It ആണ്. looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. And here's Cristiano Ronaldo. And he takes a shot. വാറും അടിച്ചോ അശ്വിനെ. Made the tough part Thank you look for the easy, and membership, easy boy. part very complicated. അയ്യേനാ And that's it. ജയിച്ചോ? അതെന്താ ഇങ്ങനെ ജയിച്ച്? And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it ആ for us എനിക്കുള്ള ജയിച്ച. tonight. Bro, what is willpower? Willpower is the power of a player increased by shooting the ball. Okay. എത്ര ഷൂട്ട് അടി അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താട്ടാ ആണ്ടടാ ഞാൻ ശരിക്കും നോക്കട്ടെ. അതാ ഞാൻ മറന്നുപോയിടാനായിട്ട് ഇത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ നോക്കാം. നത്തിങ് ടു വെറി ബ്രോ. ഷൂട്ടിംഗ് സ്കില്ല് അവിടെ കൺവീനിയൻസ് കോച്ച് improves player shooting abilities whenever they take a shot up to maximum of 8 times. Okay. ആദ്യത്തെ 8 ഷൂട്ടിൽ അടി വരുന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ? അതാണ് സാധനം. നീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോ ഗൂഗിളില്. ബ്രോ സേവ പ്രോഗ്രഷൻ തരുമോ ബ്രോ? വാട്ട് ഈസ് വിൽ ഫോർ എടാ പറയും 2 times സൂപ്പർ ചാറ്റ് ടാങ്ക്സ് എല്ലാം അല്ലേ ബ്രോ? ചന്ദ്രദേവ് ബ്രോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ടാങ്ക്സ് പറഞ്ഞാണല്ലോ. നിങ്ങളല്ലേ ഫസ്റ്റ് 2 സൂപ്പർ ചാറ്റ് 40 ടോട്ടൽ 50 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഞാൻ ടാങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പോയാ നേരത്തിന് ചിലപ്പോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറയാം. ചന്ദ്രദേവ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി 50 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതായിരിക്കാം മേ ബി നിങ്ങള് മല്ല അക്കൗണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുണ്ടോ? എന്റെ സ്ട്രെങ്തിലല്ല അക്കൗണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒരു പറയില്ല ഇവിടെ. അയ്യേനാ ബീഹാർ മേ ബ്രോയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ എല്ലാം മറക്കാണല്ലോടാ. എടാ സോറി ഗൈസ്. ഇവിടെ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ കുറെ കാലമായി. സൂന സ്റ്റേഡിയത്തിനൊക്കെ ക്യാമ്പിനൊരു കളിക്കൽ കാലം. പാച്ചോ ഇവിടുന്ന് പാശ നമ്മളെ വണ്ടി വിടും. എടാ നോക്കാം നമുക്ക് മാധവാ. ജയിക്കാം നോക്കാം. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗ്യം പറയുന്നത്. ഇന്നത്തെ ടീമിലത്തെ അവസ്ഥ എന്താവും ഇനി ആർക്കൊക്കെ ഇടി പൊട്ടുന്ന് കണ്ടറിയാം. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. ഇടി പൊട്ടും. We are, of course, at the future Nou Camp. Given a new look after 4 years of renovations, it is bigger, better and ever more. എടാ പാറ്റോന്റെ ഇല്ലടാ. Well, we're underway. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Marcelo. He's pretty much a defender in name alone, to be honest, because his biggest contributions always seem to come at the other end of the pitch. He's great at controlling the ball when under pressure and seems to have a great knack for finding that half a yard to dig out across. He's got a decent shot too, so his teammates will be looking to bring him into play at every opportunity, I would think. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്തെടുക്കണോ? And that was nowhere near his best. Fabinho gets across to intercept that. Foul. Certainly caught him there. It's a free kick. പിന്നെ മുഹമ്മദ് വൈസിൽ ബ്രോ ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നില്ലേ?
ഉണ്ട് പെട്ടാണ്ട് പിന്നെ ഡിഫൻസ് കൂടെ പൊട്ടി പാളീസ് വീണു. Well, that's ഡിഫൻസ് good പൊട്ടാത് defending. ആരാണ് He കിട്ടാ? squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Oh, this looks sharp. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. ഭാഗ്യത് ഫ്രീ This കിക്ക് is a formidable matchup. കാർഡ് That's കിട്ടും. going to be a booking. സുഖല്ലേ സുഖം ബ്രോ. അണ്ണൻ And he's lifted it over. അണ്ണന്റെ ഒരു His ഷോട്ട്. thinking was more audacious than his attempt. Neither side yet able to force a breakthrough here. Shevchenko. ഭാഗ്യണ്ട് അത് എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. And here's Shevchenko. That was good alertness. Marcelo scooting forward. Shevchenko. Oh, nicely intercepted. That has been slung wide. Oh, good-looking ball. Now it's Cristiano Ronaldo. ഭാഗ്യം. Throw. ഗാവി നോക്കിയവർക്ക് കരയും. ഇന്നലെ പള്ളി പിടിക്കാൻ സീനോട്ടോ. And it's Deco. And this is Ronaldo. Azar. That's a sharp pass. Tries to play it through. And it's been hooked away. Cristiano Ronaldo. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. എന്തൊരു കഷ്ടത് പന്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും And ഇല്ലാത്തൊരു here's യാത്രയിലാണ്. Shevchenko. Good chance here. And the keeper read that really well. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but എവിടെയാടാ കളിക്കണ എന്താടാ ഇത്? you know how to counter. Thanks. You're looking to do it every chance. ഒളിയോ അതാരാ? Forever. ഡിക്സൺ ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി $2 ബ്രോ. നേരത്തെ ഡോളർ ഇല്ലല്ലോ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പോണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞു. From the goal kick. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി $2. Confidence. ആടാ എന്തുവാടാ ഒരു ഗോൾ അടിക്കട്ടാ. Mateus. He's got plenty of space out wide here. The referee says that താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ഫോർ $2 ഗായ്സ്. ഹാഷ്ടാഗ് ലിക്സൺ ബ്രോ ദി ചാറ്റ്. enough half, but neither side അമ്മേ on the score sheet. അപരാധിച്ച കളി, ഭൂലോക കളി, കളഞ്ഞ കളി, എന്തൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിക്കാം നമുക്ക്. Reports, nothing indeed in terms of goals scored. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And so the action is resumed. So the first half brought no goals. Oh, some astute defending there. And it's Shevchenko. Oh, he's going to be disappointed with that. Messi. Deco. Looking to pass their way up the pitch. എടാ പന്താട് പോണില്ലടാ ടേണെന്നേ. Telling the forwards that they must stay forward for now. Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Cristiano Ronaldo, played back. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble. ഓ ഡിഫൻസ് പോണോക്കടോ. Marcelo receives it in a wide position. സബ് അല്ലപ്പോ ജോസ് പറയുന്ന നല്ല ഈഗോ അച്ഛൻ പോകുമ്പോ ഉറപ്പാ പലരും ടീമിൽ നിന്ന് തെറിച്ചു പോകും.
Yeah, we need that change. Otherwise, team will destroy. Come on, come on. Substitution on the field. Number 23, Neymar. Number 10, Messi. Number 11, Ball in towards the middle. number 7, എടാ എന്തിനാടാ എടാ ഞാൻ എന്ത് മിസ്പോസസ് അവിടെ വെക്കുന്നേ? It's Fabinho. Shevchenko. Fabinho really struggling to influence the game. They're just എന്റെ trying to പൊന്നെ negate നിർത്തി the പോയിക്കോ നീ. It looks like whatever it ഒയ്യോ takes. ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കളിടാ. Number 17, Healer. Number 8, Bale. Number Now it's 9, Bale. Ito. Now it's Eto'o. Substitutions taking place. Well, they keep pressing like that as long as they can. Just eases him off the ball. Almost 75 minutes on the clock now. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Well, I think both teams can. Big chance! എടാ ഇപ്പൊ കിട്ടും ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കടാ. Ice cool! ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പ കിട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കളിയുടെ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ. പേടിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കണ പോലെ കളി. ശ്ശേയ്യോ എടാ ഇവന്മാരെന്താ കാണിക്കണേ? Comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച കളി കളിക്കലടാ. experience. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. So the first goal of the game. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Well timed, excellent interception. പൂറ കളി. Maldini. Well, they shouldn't be dawdling at this എന്റെ stage. They need to പൊന്നേ. get the ball in the mixer and quickly. Two added minutes Confirmation has that been there will be indicated. 2 minutes stoppage time. Can he get on the end of this? Ronaldinho. അവിടെ പോട്ടെ കളിക്കാൻ. It is all over. മൂഞ്ചി കളിയാടാ ചോദിച്ചു മേടിക്കണോണ്ടോ കളി. Always on a knife edge ഞാൻ until വെറുതെ the very ചോദിച്ചു മേടിക്കുക കളി. final പിന്നെ whistle. -26. 25. ഇവിടെ ചോദിച്ച് തോൽക്കണ പോലെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു മേടിക്കുക. സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒന്നല്ല ഇത്. എന്റെ ഭയങ്കര മോശം കളിയാ. അയ്യോ എന്ത് ഊള പെർഫോമൻസ് അടപ്പ എന്താലേ ശേടാ. ഓ പൊളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് മലരി. പൊളിഞ്ഞു വരുന്ന കളി കുഴപ്പമില്ല. സെറ്റാവും. ഇവിടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോണ്. നന്നായി കളിച്ചേർന്ന് തന്നെയാടാ. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കൺസിസ്റ്റൻസി ചേർത്ത് എനിക്ക് തീരെ അറിയില്ല. കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ച് മുട്ട ലെവലാ. കമോൺ പോട്ടെ, നമുക്ക് അടുത്തുള്ള വീടിക്ക് എല്ലാം കൂടെ Thanks. ചെയ്യുമോ? Love you. ബ്രോ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടോ? Forever. മൂസിൻ ബ്രോ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം. ആ ചെങ്ങാടി നമ്പർ ഒന്ന് ഇട്ട് തരുമോ? അതെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ്. ബ്രോ ഇങ്ങനെ പബ്ലിക്കായിട്ടൊന്നും മെമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പണി പാളും.
ഓക്കെ മോഹൻ ബഗാനായിട്ടടി ATK മോഹൻ ബഗാൻ ബ്രോ സെറ്റ് അതിനാ സെറ്റ് കേട്ടോ ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡ് ആക്കാം ഞാനാ ലുട്ടാപ്പി ഉച്ചിക്കണ്ടം ലുട്ടാപ്പി. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up. And we're getting underway very soon. So it's down to business here. Now there's a player with a silky pass and a steely tackle. Xabi Alonso. Yeah, a midfielder renowned for his tremendous array of passes while offering his defence a solid shielding presence too. Players don't come a whole lot better in his position, do they? Not really, and not many can boast the same quality of performance either, Peter. Oh, that's fabulous. Deco. Messi. That's a good run he's making there. Shevchenko. Messi clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything. That's a foul, no two ways about it. It's not taken him long. That's going to be a booking. Yeah, we Tomorrow Lucas is going to win. Look at the voting. You can understand. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. Would he? He can't get it over the wall. They've got to be quick to recover this. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. And it's Gerrard. Luis Suarez. Suarez makes a dash for it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Messi. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And here's Messi. Shonen Belmare still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Yeah, I already see the voting asking your thoughts. In my thoughts, Real Madrid going to win. Okay, that's it. Big problems are going on. Why did you not making any videos regarding that? You need to. Great defending, strong and determined. Now it's Neymar. Pepe defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Frustrated. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Vieira. This is a promising build-up. Anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Toure makes the interception. Cristiano Ronaldo. Dealt with nicely by the defence. And that is the end of the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Some first-half thoughts? Well, it's been nothing but frustration, really, Peter. I think the team as a whole has to take more risks, but they really need to up their quality too. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. So straight into the second half.
Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Plays the ball back. That's good pressure. It gave him no other choice. Neymar. Bagan definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. ഭാഗ്യം. Mohun Bagan with the corner. There first. Xabi Alonso plays it short. Forced to go back. And now they can spring out of defence. And he cuts out the supply. എടാ എന്താ അവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഉരമ്പൊട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടിയിട്ട്. That's a yellow card. ഇവിടത്തെ ആരാണിത്? Oh, the ball's come loose here. Oh, what has happened here? Goes for a shot! And that was very necessary. Not the most accurate ഇതിലും ഞാൻ pass. കളിക്കുന്നില്ല, ഒരു മോഡലും Maresi കാണിക്കുന്നില്ല. is a man so notably എന്തേലും ഒരു ഇത് robust കാണിക്കറ and കളിയുടെ. resolute in his defending. Now it's Messi. Always onto this. He's being urged to shoot. And this is on the finish! ഇത് മെച്ചൂർഡ് പ്ലേ വരുന്നില്ലല്ലോ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന്. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. Sumptuous finish and absolute joy. One sweeping move executed with deadly efficiency. Shun and Balmare are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. അതിനായിട്ട് മെച്ചൂർഡ് പ്ലേ. എടാ നീ കൊറേ വീഡിയോസ് ഇടറാ. നീ നന്നായി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാതിരി കിടന്നിട്ട്, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുമോ? Have broken through. It's 1-0. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Cristiano Ronaldo. That's the keeper's ball. Sergio, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Knocks it into space. He's in a good position. Big chance! Two up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. That's expertly finished, and he's done that so often. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. And the shot! Oh, the ball's run loose. Oh, he's been caught napping. Delivers the ball. Yeah, I think if that's... Tries a shot! Just cruising! They are cruising! എടാ ഇവ എന്തൊക്കെയാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. His position was perfect. The invitation was there for him. And his response absolutely clinical. Well, that's എടാ really well 500 played, likes, Peter. come on. You have to appreciate the simplicity of it all. A killer pass, perfectly delivered. Shonen Belmare find a position of real strength now. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. He is through here. There will be 5 minutes Pele. time. Deco. Pele. Toure cuts it out. Just seeing the board now. It's going to be 5 extra minutes. Eto. പോട്ടെ, കളി ജയിച്ചു, താഴ്ച പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. Great ball, and he's in here. Kaka. That's that. The end. എണ്ണം അടുത്തിരിക്കും. ഭയങ്കര ഇത് ഭയങ്കര അൺട്രോയിച്ചാണ്. അതെ സത്യം. Ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas.
The result, a very accurate reflection. ബുദ്ധിമുട്ടി കളിക്കണ പോലെ ഞാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടി കളിക്കണ പോലെ. ഇത് എവിടേക്ക് തോച്ചു പോകണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. തോറ്റ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാടങ്ങണ്ട് ഞാൻ. അയ്യോ, അമ്മാതിരി തോൽവിയിലേക്കല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ. ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കേട്ടോ കളി നോക്കണേല്. ഓ, വെയിലുണ്ട് കേട്ടോ, വെയിലിന് പിടിക്കണം, വെയിൽ ഓർത്ത് വിഷയ. Come on, no, doesn't matter anything. Let's play. Best CF, I'll go for Rumi and Eto. Well, classic ഒരു ഗോൾ അടിക്കുന്നോ നോക്കട്ടെ. വിശ്വാസല്ലേ ഉള്ളൂ പറയാനായിട്ടും, വേറെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. Well, we're on the way. Well, for Pepe, this is the time to get that stern focus in his eyes. Yes, it's that look that says, I'll win at all costs, and you better be prepared for what's coming. Well, he knows, doesn't he? He just knows. ഇല്ലടാ, ഞാൻ ഈ The core of അടുത്തായിട്ട് this ഭയങ്കര game is മോശമാണ്. winning battles, physical, aerial, mental. To him, winning, however he does it, matters most. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Over to the right flank. He's had a shot! കണ്ണിങ് ഗോളായത്. Beautiful! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. That is a diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Barcelona are already chasing the game. They didn't envisage that. Rummenigge. He's being hurt. Zola! ബ്ലിറ്റ്സിന്റെ കളിയല്ലേ പോലെ. Franco Zola! Sheer എന്തേലും ഉണ്ടാ സാധനം എന്ന് കേൾക്കാൻ പറയണേ. sumptuous finish, an absolute joy. And the lead lost no time at all. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. A truly super goal. What a spiky hit that was. That was magnificent, the way he cut it so perfectly. Can he finish? ഒള്ളിയാ. That was a half This decent. is Abialian, welcome back to Street Bro. Always fancies himself, എന്ത് no മിസ് matter what the നമ്മളുണ്ടല്ലോ. situation. ബ്ലിറ്റ്സ് വേഴ്സസ് ബ്ലിറ്റ്സ്. And it's Deco. Oh, super ball. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Deco, with his sights permanently trained on that bottom corner. Barcelona are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan. Opts for safety. And here's Shevchenko. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that's gone loose. Deftly away.
Rummenigge, who does have an assist to his name. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Yeah, that works for me. The denial of movement. fucking red card. No surprise, that's a booking. ഇവിടെ മഹി ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കും എന്തിലൊക്കെ ഇട്ടോ കളി ജയിച്ചാൽ മതി തേങ്ങ കളി ജയിക്കണമെന്നല്ലോ ഡീസ്മാൻ റിവ്യൂ ലോഡിങ് എടാ എന്താ അത് കാണിച്ചോ എന്റെ പൊന്നു ബഫണ് നീ എന്താ കാണിച്ചത് Oh, പള്ളിയങ്ങാടിത്തെ ടീം മൂഞ്ചി. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. Vieira, oh, he's going to be pulled back for that one. Red. The referee's come over. It's a red card. Well, there is concern on the faces of the players standing around him here. Barcelona are down to 10 men. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride. They're just not doing that. Mustafa bro, welcome back. സുഖമായിട്ടിരിക്കണോ കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടുത്തെ കളിയാണ് സുഖമില്ലാത്ത ഇതൊരുമാതിരി ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത കളിയാണ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ. കമോൺ അതിനടിച്ച് ഡോമിനേറ്റ് അഗെയിൻ. Come on bro, you can. Come on bro, you can do it again and again and again and again. Yes. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. Now, who's going to be first to this? Now it's Messi. He's having a hit! Yeah. I'm a bit disappointed with that. Actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. The whistle's gone, and that's it for the first half. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest Don't this panic, will turn don't out to panic. be Come a on, really come on. good one. So we reach the halfway point. I've been left almost breathless here, Peter. This is frantic stuff. 45 minutes just seem to fly by. Here's hoping both teams can maintain this level. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And a chance! We just score that, bro. What would have been a memorable goal. He's the one player you want on the ball running at defenses. ന്യൂ പ്ലെയർ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് വെറുതെ കൊറേണത്തിനെ ഇങ്ങനെ പിക്ചറിനെ പോലെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഉപകാരമുള്ള പ്ലേസിന് എടുക്കാൻ നോക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ. Right, Shevchenko. Now it's Neymar. And he can thump it away. And they're quick to get it back. Now it's Shevchenko. Picks out and the shot! Good plug, yeah, people. And there's a goal! It's level again! What a match we have! Well, this is just incredible. I mean, who would have seen this? Neither manager, I think. It's all happening. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Rummenigge really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. ഞാൻ ടോപ്പ് 100 കയറി നിൽക്കോളാം. ഗുഡ് കൺഗ്രാറ്റ്സ് ബ്രോ. ബീഹാർ Number 14,
So changes afoot here, and from both sides. It is compelling, this, utterly compelling. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two എടാ strong എന്താ teams of പിനോട്ട് fairly പാസ് equal പറഞ്ഞ standing. നിനക്ക് The outcome should all come down to finishing. Coming on the field. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed ഇവന്മാര് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വട്ടം കറങ്ങി കളിക്കണ്ടല്ലോ. because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Substitutions taking place. Yeah. What's destined for the flank? Eto. And it's Nedved. Look at the space here. It's loose now and they want to get it back. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Take back. Now, can they get him away? എടാ എന്താ അത് എന്തുണ്ടായി അവിടെ? ആ സാധനം ഈ ദുനിയാവിലെ കാണുന്ന സാധനങ്ങളോ? Oh, that's wonderful alertness. Has a look and plays it forward. And this is Bale. And this is Eto. എട്ടോ അത് മര്യാദയ്ക്ക് ഡബിൾ ടച്ചിന്റെ. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Tries a shot. Oh, it's fallen loose again. ഭാഗ്യം. Oh, good finish. അമ്മേ. They've done it. It was coming. They have their reward. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ടഫ് തന്നെ F2P ഒക്കെ വെച്ച് കയറാൻ. എന്നാലും ട്രൈ ചെയ്യും. Substitution. ഗെയിമിംഗ് അമ്പി വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. Barcelona are making a change ഓ now. വേഗം വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ. Shonen Belmare with the lead. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Now the big chance. That's another chance. എന്ത് മയിലാണ് It's a goal. And right near the എന്തോ അവിടെ കാണിക്കുന്നു. ഗോൾ അവന്റെ ഒരു 1 man ഡൗൺ ആണ്. എന്നിട്ട് അവൻ അങ്ങനെ കളിക്കുന്നു. നാളിലായിട്ട് കളിച്ചു couldn't കിടന്നു. save them this time. Oh, that's great movement. എടാ 1 man ഡൗൺ ആയിട്ട് ഒന്ന് പെഡേറ്റർ കളിക്കും. എന്റെ പ്ലേസ് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ സാധനമില്ല. Where he needed to be, the sort of thing you just can't teach. അത് എഡിയിൽ ഉറപ്പാ. Back to parity. മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കണക്ഷൻ വരാത്തുണ്ട് Any തന്നെ time പറഞ്ഞു. left. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find the... It's Bale. ഭാഗ്യണ്ട് ഒരു വിജയം കിട്ടി. That could be pivotal. A game of margins. A game of thrills. This might just do it. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And he's going to have his name taken. പണ്ണര് കിട്ടിയായിരുന്നു. വിജയിക്കാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. And that's what you call inspired goalkeeping. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബസ് കിട്ടി. അവിടെ ജീജി കൊടുക്കാനോ എന്ത് പെടായിട്ട് കളിച്ചു. അവ 1 man ഡൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല കളി കളിച്ച്. ജീജി ബ്രോ ജീജി ജീജി. Have done it with കിട്ടില്ല iron, കളി. with pragmatism, the sort you expect from a team like this. വെയില് രക്ഷിച്ചു മോനെ. വെയില് വെയിലേ വെയില് രക്ഷിച്ചു. ഒന്നും പറയല. അമ്മേ വഫൺ സ്റ്റാറ്റ്സ് കാണിക്കുക വെയിറ്റ് പഠിക്കാട്ടോ. സ്റ്റാറ്റ്സിൽ ഐ വിൽ ഷോ യു ബ്രോ.
ഹലോ ഫെയറൈറ്റ്സ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ബഫന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റ്സ്. സാധനം സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്ത് കാര്യം എനിക്ക് വേണ്ട കാലത്തൊന്നും പട്ടിക്കണ കാണാല്ലേ. എന്നാൽ കില്ലിനി കംസ് ബാക്ക് ഇൻ ദി സ്കോഡ്. ഗുഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ. എടാ ഇന്ന് ഭയങ്കര ലോസാ. ഈ സീസൺ ഇപ്പോൾ 9 ലോസായി. 3 പിന്നെ മറ്റേ സാധനം വന്നത് സുനാപ്പിളി വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ വീക്കിൽ തന്നെ. എന്തൊരു കഷ്ടാണിത്. കളി അങ്ങോട്ട് മൊച്ചയാവണില്ലല്ലോ. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. And we're underway. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty and devotion. Here's a chance! Oh, and they really should have been made to പോയി pay. പുറത്തു പോയി. എടാ ഒബാമ സൂപ്പർ കാട്ടാടാ. Couldn't squeeze it through. Rummenigge. That's a little off target. And it's Messi. He's shifting through the gears here. Whatever he had in mind, that was not it. Looking for the run. Neymar providing an outlet on that flank. Oh, that's a fine challenge. control the goal. Messi, well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Neymar is someone who's always looking to catch the eye with his trickery. കുണ്ടി വന്ന് കേറലടാ മറ്റേ. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Rummenigge is onto this. എടാ ഞാൻ എന്ത് വെടലക്കളിയാടാ കളിക്കണേ. He gave him no chance to ചിച്ച് കളി കളിക്കില്ലേ. ആൾക്കാരെ നോക്ക്, പ്ലേയേഴ്സിനെ നോക്കി കളിക്കും. Messi. Maldini. Here's Vieira. Rummenigge. Van Dijk proves too strong, too smart. Messi. Well, that tackle was certainly sturdy. Schoen and Belmare do have a chance to counter here. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Eto'o. Short changes him with that pass. Now, can they get him away? He is through here. Rummenigge! They want to be quick to recover this. Rummenigge clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. And he's quick to return it. Rummenigge. Oh, this is a terrific run. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And it's Messi. And he's lost his man here. And Messi! And Good block. went all the way. Messi, just 5 goals finds in 1 himself match 5K every challenge. time. Give him a challenge. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് പോരാ. ഈ മാച്ച് വേണ്ടല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് And we have our very first ഇതുപോലെ corner. അടിക്കാൻ വെച്ചാൽ അടിക്കാം. സെനപ്ലോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. Oh, the ball's run loose here. Messi. And now a sudden chance to counter. മച്ചു Rummenigge going about things with real menace. ഒരടിക്കട്ടെ. And the whistle goes for half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. അമ്മേ. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I have to say, I think it's a good performance, but it's clear that they need a little more energy and more precision up top.
They proved they can create chances. Now they need to start putting them away. That's the next step. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half. നോക്കി കളിക്കണം. നിന്റെ കണ്ണും മൂക്കൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത്, നീ കളിക്കുന്നത് വേറെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. Oh, he's having a go! അടി 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 ഒരു ഗോൾ അടിച്ചേ തീരു നീ. Rummenigge is offering a right smile there. കോർണർ ഗോൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല, അടിച്ച കുത്തിറ അവിടെ. ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വൺ. ഒന്നേ അടിച്ചറ അടിച്ചറ പ്ലക്കല് മേടിച്ചല് നിർത്തിക്കോ നീ കളിയാ. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not taking the cover? I think the boss won't be amused. ഇവനെ ഓവർ ഡ്രിബ്ലിംഗ് കണ്ടിന് കുഴപ്പമില്ല. First goal of the game. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping. Oh, that's a foul. Free kick's been given. ഭാഗ്യം. And he's going to have his name taken. Yeah, and I think the ref has just reminded him that he'd been വിൻ സ്ട്രൈക്ക് ഇല്ലടാ, ഈ സീസൺ നന്നായി പോയതായിരുന്നു. വിൻ സ്ട്രൈക്ക് 20 വരെയൊക്കെ പോയതായിരുന്നു, പിന്നാട് പോയി. ഇപ്പൊ വിൻ സ്ട്രൈക്ക് എത്ര 2 ആയിട്ടുള്ളൂ. എടാ നിനക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. He's a sharp little ball here. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible വഴി കോണ നടന്നോന്റെ അടുത്ത് look about them മെത്തടിക്കുന്നുണ്ട്. here. They just need to sort out their end product, and quickly. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. Neymar running with the ball. Neymar! Oh no, what has happened here? This time surely! ചക്ക വീണ് മൊയിൽ ചത്തു 2 കഷ്ണം അത്രേ ഉള്ളൂ. And this is getting better and better. That was easy, almost too easy. Yeah, it's mystifying that a player of his talent wasn't picked up sooner, and he picked them off instead. So that's 2 now without reply. Tries one from range. It's loose now and they want to get... Oh, he's been caught on it here. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, facing up to his adversary. This പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി, പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി, പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി. അടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് പകലടി. Neymar, a player who needs no introduction. Nicely weighted ball, and the through ball. Oh, no question, that's a foul. And he is going into that little black book. പഴവും കൈകളിലേന്തി. ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാ, കോപ്പിറൈറ്റ് സിഗ്മയൊക്കെ ഉണ്ടേന്. പണ്ണലാവും. Rummenigge stood up well to him there. Yaya Toure. Neymar. A heavy challenge. ഈനെയാണ് And ചലഞ്ച്. we're done. Shonen Belmare can reflect on a job really well done. പാലും പഴവും കൈകളിലേന്തി, പാലും പഴം. ഇനിയാണ് കളി മോനെ. ഈ പടം നിന്നാണ് കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ കണ്ടത് കഥപ്പടം. ചലഞ്ചുകളുടെ രാജാവ്. പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചലഞ്ച് അധികം കിട്ടിയിട്ടില്ല. കിട്ടിയതാ ആര് ഇവനോണ്ട് ഇതടിക്കാൻ. അയ്യോ അവന്റെ പേരെന്താന്ന് പറ. ഡെക്കോനോണ്ട് സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാനായിരുന്നു. അത് നമ്മള് ഹാട്രിക് അടിച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് ആ ചലഞ്ച്. എടാ ഈ കളി കൂടി ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വേണ്ടവരൊക്കെ കമന്റ് ഇട്ടാൽ തരാം. ഇത് നമുക്ക് നിർത്താം ലൈവ്.
ദുരന്തരമായ ഒരു ഇതിലൂടെയാണ് ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ട് ആരും പാഴാകും. ഓക്കെ, ഡെക്കോ 5 ഗോൾ ചലഞ്ച് ഉണ്ട്. ഓൻ ഇനി അപ്പൊ ഫേക്ക് ആവണോ? ഫേക്ക് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ബെസ്റ്റും ഉണ്ട്, പുസ്കരനും ഉണ്ട്, 2 സീന. അതിനടുത്ത് ഫോക്കസ് ഓൺ മൈ കളി. ഓക്കെ, So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Well, we're underway. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? David De Gea. He's one of the all-time great shot stoppers, Peter. His positioning is superb, and he always seems to pick the perfect moment to rush off his line. What I really like about him is the way he keeps his frame big to make life as difficult as possible for strikers. And the manager will be hoping... Oh, shooting chance! Shevchenko! അവനെ കാണാനില്ല. Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. Bullish header! And a neat finish! Heard the starter's pistol and come racing out of the blocks. Picked that one out. It was a bullet. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Mbappe! മൂന്ന്. It's a goal! The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time. And Shevchenko! ചതിച്ചു. A real chance and a real let-off. I'm not sure what happened there, Peter. Did he get caught admiring his own first touch, maybe? And this is Shevchenko. Cristiano Ronaldo shapes the 4. He's got a goal! അടി. And there we have it, the 2-goal cushion. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. He's had a shot! അടി. Deco Class getting this finishing one clear. ആയിട്ട്. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Messi. Now it's Shevchenko. No, that's been intercepted. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now it's Cristiano Ronaldo. Challenged just a bit on the firm side. Best. And it's Deco. Cristiano Ronaldo. 4. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലടാ, ഓൻ ഫേക്കാ. ഓനെ പിന്നെ കാണാനില്ല. നമ്മളിവിടെ നിക്കണതിന് അർത്ഥം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. One moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. Shevchenko! എടാ അതില്ല. Right, Shevchenko. Shevchenko unable to make it happen for all his good intentions. Great chance! 5.
5 5 5. എടാ അവനെ കാണാനില്ല, ഓനന് പോയി. ഓൻ ചലഞ്ചിന് ഇതായി പോയത്. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. ഓന് മതി. And the referee has blown for half-time. Well, what a half they've had. Cruising to victory. ചലഞ്ച് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. Half-time. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് കയ്യിലെത്തുന്നു. I think it's pretty much 5,000 ideal rupiah. so far, Peter. They won't be happy about conceding, but other than that, it's been really plain sailing. Shonen Belmare look as though they have this game won. They've been firing and scoring at will. And hostilities have resumed at the start of the second half. And this is Shevchenko. Cruyff. And this is Puskás. Cruyff. Skillfully cut out. He is so adequate. And he shoots! Wonders. Goal! Speed of thought, efficiency of movement, Oh. and certainty of outcome. Well, my sympathies go to the keeper, who was left horribly exposed. You don't expect players to switch off in front of goal like that. Barcelona get their goal. A bit of Avoid on respectability and restored. Let's a look and place it forward. Nice sequence of passes this. Now it's Cristiano Ronaldo. Well timed, excellent interception. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. And the shot! Oh, the ball's run loose here. And he opts to go forward. Oh, what a mistake! The referee has given a corner. കടപ്പുറോടെ രാജ. And we have our very first corner. കടപ്പുകളുടെ രാജാവ്. Thanks. Puskás Love you. tearing after the ball here. സാരത് 170 രൂപയോ Forever. അടിച്ചല്ലേ എന്നപ്പോ ഇതോടെ കിടക്കട്ടെ. മൂസിൻ ബ്രോ ആ തൊരടിച്ചൊക്കെ തരാത്ത ഇങ്ങളത്തിനെ Permanently trained on that bottom corner. And this is Messi. നമ്മെ കൊണ്ട് വരണം, കൂടെ അടിക്കണം. നമുക്ക് അടിക്കാം, Cruyff. സമയമുണ്ട്. Mbappe. ഒളിയോ അയ്യോ പൂവല്ലടാ. Lovely pass, but can he get there? Not the most accurate pass. It's a sharp pass. And this is മറ്റൊന്നൊന്നില്ല, Puskás. ചെങ്ങായി നിന്നിട്ട് Pops him off it and ഞാൻ wins അത് back the ഗോൾ ball. 5 തിരിച്ചു മേടിക്കുന്നു. Best tries a shot. ഞാൻ അത് മേടിക്കാൻ ഉറപ്പുള്ളൂ തിരിച്ച്. And they are right back within touch. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Such a smart finish, and the setup was very good too, but defensively, they didn't cover themselves in glory here. So could they be onto something here? Cruyff, can he get it through? Deco, and the counter is on. Now it's Cristiano Ronaldo. He's beaten the last man. Pele threads one in. Best. Well read, and the danger is averted. Deco, it's a really well measured ball. Thuram. 2 added Oh, minutes good has read. been He indicated. read that really well and stopped it. പച്ചയുടെ മനമാകെടാ. ഇനി പ്രോഗ്രസ് നോക്കി കളി കഴിഞ്ഞു. ഇനി Are ഉണ്ട്. walking off satisfied with their day's ഞാൻ work. ശബം അങ്ങോട്ട് Result തീർത്തു no less കൊടുക്കണ്ടല്ലോ. warranted, no less deserving of their efforts. ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ടെടുത്ത് തരുമല്ലോ കാർത്തിക്. ഉണ്ണിയാവട്ടെ കാർത്തിക് ഗെയിമിംഗ്. എടാ കാർത്തി, ഇതേതാ പുതിയ ചാനലാ? സുയി എടാ കാർത്തികന് ഷൂട്ടൗട്ട് കൊടുക്കടാ ചെക്കൻ.
ഓ മതി, ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മതി ഇനിയിപ്പോ. എടാ ഞാൻ ഇത് ഗൈസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ പെർഫോമൻസ്. 9 ലോസ്, ഒഫീഷ്യൽ ലോസ് 9 ഈസ് ഒഫീഷ്യൽ ലോസ്. ഓക്കെ 12 ഇതാണ് നോക്കണ്ട. 9 ഈസ് ഒഫീഷ്യൽ ലോസ്. ലാസ്റ്റ് 1 2 3 4 കളി ഇപ്പൊ അൺബീറ്റൻ ആയിട്ട് നിൽക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ. സോ ഇറ്റ്സ് ടു ബാഡ്. ഷെവ പി അവിടെ കപ്പടിച്ചിറങ്ങളേ. ഷെവ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ. ഇത് ഷെവ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ. ഇതാണ് ഷെവയുടെ. ഓക്കെ കപ്പടിച്ച് ടീം ടൂറിന്റെ കപ്പടിച്ച്. ഒന്നും നോക്കണ്ട. മത്യൂസിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ് മത്യൂസിന്റെ. PC ഒന്ന് കളിച്ചാലോ ഇരുന്നിട്ട്. 9:19 ടാസ്ക് ആണ് PC കളിക്കരുതെന്ന്. പിന്നെ കളിക്കാം ടാസ്ക്. ഇതാണ് മത്യൂസിന്റെ. ഓക്കെ ചെവയുടെ കാണിച്ചു. വിയേരയുടെ തറ. ഇതാണ് വിയേരയുടെ. ഓക്കെ ഞാൻ അറിയാം. ശ്രീജുൽ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. അല്ല ശ്രീരാജ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. PC എടാ എനിക്ക് ആ ഗ്രീസ്മാന്റെ റിവ്യൂ ഇറക്കാണ്ടാ. അപ്പൊ അതിന്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അതാ ഞാൻ പിന്നെ വേണ്ട പറ്റി. PC എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ ആരത്? ടോട്ടി ഷെവയുടെ ഞാൻ കാണിച്ചൂടാ. ഷെവയുടെ ഇതാ. ടോട്ടിയുടെ എൻ്റെ ഇല്ല. ടോട്ടി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്ര പേരെ ചോദിച്ചു കണ്ടുള്ളൂ, വേറൊന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ. ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യാ, കളി ഭയങ്കര ഇമ്പ്രൂവ് ആക്കി എടുക്കാണ്ട്. PC കളിക്കണില്ലടന്നേ. ഇനി ഇവന്റെ റിവ്യൂ എടുക്കാണ്ട്. ആരും ഇവിടെ വെക്കന്റെ ഗ്രീസ്മാന്റെ. ഓക്കെ അതിന്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ പക്ഷെ എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ല. എഡിറ്റ് ചെയ്യണം നീ. കളി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. വേറെ പോവാ നിർത്തുക. കളിയൊക്കെ പോയി കഴിയുന്നു. എല്ലാം പോവാ. എന്താ അറിയില്ല, ഒരു നോർമൽ മിഡിൽ പ്ലെയർ ആയിപ്പോ. പ്രൊഫഷണാലിറ്റി ഒക്കെ പോയി എന്റെ കളിയുടെ. ഭയങ്കര മോശം കളി. ബഫണൊക്കെ ഓട്ടോയാടാ. ഇതൊക്കെ ഓട്ടോ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. ഓക്കെ ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പർ അധികം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ ഇതില്ലടാ. അവൻ മൊബൈല് വരുന്നില്ലടാ. മൊബൈൽ അവൻ പേടിയല്ലടാ. ഓനറിയില്ല, കളിക്കാറിയില്ല മൊബൈലിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് വെറുതെ എന്തിനാ. കുബനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷെ നാട്ടനെ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് പൂ എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ. ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് പൂ നെറ്റ്വേഡ് ഇറക്കും, കക്കേൻ ഇറക്കും, ഇവനെ ശരിയാണ്. എങ്ങാണ്ട് വെക്കണം. ഇപ്പൊ മാത്രം ഇപ്പൊ ഞാൻ തൊടാറില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നിർത്തി. റൈറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ റെഡ് മേടിച്ച് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് പിന്നെ നിർത്തിക്കണ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ. വേറൊന്നല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ പിന്നെ മത്യൂസും ഉണ്ട്, ഇപ്പനും ഉണ്ട്. കൺഫ്യൂഷൻ ആയല്ലോ ദൈവം. ഇപ്പൊ അടിച്ചില്ലേ എന്റെ അവസ്ഥ ആയാലും. അത് സത്യം. അവസ്ഥയാണ്. കക്കയുടെ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷനോ? അത്ര കക്കയുടേതാ കക്കിട്ട് എടാ പക്കൂന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടാ. എടാ സമയം വേണ്ടേ? അവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് ഒരു ഇതാ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാ. പിന്നെ എപ്പോഴും കളിക്കും എന്തായാലും. വെയിറ്റ് അപ്പോ ഇത് എന്തോന്ന് ഫോർമേഷൻ നടന്നാലും വഴിഞ്ഞ ഫോർമേഷൻ ആണല്ലോ ഇത്.
ഇതിലാണ്ട് എയിം ഓഫിന് ഇട്ടാലോ? നടപടിയല്ലേ വേണ്ട ഗൈസ്. അപ്പൊ ശരി, ഓക്കെ. ക്യാമറ ഡൈനാമിക് ഏടാ? സ്ലാറ്റിന്റെ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രസ് ഏതാ? സ്ലാറ്റിന്റെ ലാറ്റിനോർ കക്കയോ? കക്ക ഇതാടെ ഫോർമേഷൻ ഇത് തന്നെ. ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരി, ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.